మన ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఎన్ని ప్లేసెస్ ఉన్నాయో అవన్నీ ప్లేసెస్ని రీసెర్చ్ చేసి అక్కడికి వెళ్ళి అక్కడ లోకల్లో షూటింగ్ చేసి యూనో మన 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 ప్రాంతాల యొక్క గొప్పతనాన్ని సినిమాకి ఎక్కించినటువంటి మొట్టమొదటి వ్యక్తి మన సూపర్ స్టార్ కృష్ణ గారు. సో వారి గురించి చెప్పుకుంటూ పోతే ఇంకా ఎంతో ఉందండి చరిత్ర. ఎంత చెప్పినా తనివి తీరని చరిత్ర ఇది. ఒక చిన్న రిక్వెస్ట్ అండి, ఇది కారు మధ్యలో అడ్డంగా పెట్టారంట. అండ్ మీరు ప్రేక్షకులందరూ దయచేసి ముందు వైపుకి రావాల్సిందిగా రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాము. AP 39J2727 ఈ కారు దయచేసి అడ్డంగా ఉందంట అండి, కొంచెం తీసేయవలసిందిగా ప్రార్థిస్తున్నాము. అదే చెప్తున్నాను కదండి, ఇదే సెంటర్లో షూటింగ్ జరిగింది. ఇదే సెంటర్లో షూటింగ్ జరిగింది. అండ్ దయచేసి కెమెరాల ముందు లేవలసిందిగా రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నామండి. 200వ సినిమా ఇక్కడే షూటింగ్ చేసుకుంది. ఈనాడు సినిమా ఇక్కడే షూటింగ్ చేసుకుంది. అప్పుడు మీరందరూ చూసారండి, చాలా మంది చిన్న చిన్న పిల్లలు అయి ఉంటారు. చాలా మంది చిన్న చిన్న పిల్లలు అయి ఉంటారు, చూసారు కదా. ఇంత స్టార్డమ్ని అనుభవించిన తర్వాత కూడా 350 సినిమాలు సూపర్ డూపర్ హిట్స్, లెక్కలేనంత చరిత్ర ఇంత ఉన్నా కూడా వారు మట్టి మనిషిలాగా అండి, మనతో కలిసిపోయి ఎటువంటి స్వార్థం లేకుండా, అంటే మనిషి అంటే ఇలా ఉండాలి అని ఈ విగ్రహం మనకు గుర్తు చేయబోతుంది. ఎలా నిలబడాలి, ఎలా పోరాడాలి, ఎన్ని అవరోధాలు వచ్చినా ఎలా మనం చరిత్రకారులుగా నిలిచిపోవాలి అని ఈ విగ్రహం చెప్పబోతుంది. మనం శాశ్వతంగా చెప్పబోతుంది. ఇక్కడ కేవలం మనము ఒక విగ్రహాన్ని మాత్రం ఆవిష్కరించట్లేదండి, ఒక చరిత్రను ఆవిష్కరిస్తున్నాము. మనకి గుర్తు చేసే చరిత్ర, మనల్ని తట్టి లేపే చరిత్ర, మనం ఎంత నిస్వార్థంగా బ్రతకాలో చెప్పే చరిత్ర, మనం ఎలాంటి మన సమయాన్ని ఏమాత్రం వృధా చేయకుండా అహర్నిశలు మన చుట్టూ ఉన్న వాళ్ళ కోసం, మన కోసం, మన భూమి కోసం ఎలా తాపత్రపడాలో చెప్పే చరిత్రకి శ్రీకారం చుట్టబోతున్నాం అండి. అండ్ ఈరోజు 3వ తరం హీరో కృష్ణ గారిని తలుచుకున్నప్పుడు మనం ఏమంటాం? జై కృష్ణ, జై సూపర్ స్టార్ కృష్ణ గారు అంటాం కదా. ఈ అబ్బాయి పేరు తలుచుకున్నప్పుడల్లా వారికి జై కొట్టినట్టే లెక్క. మన రమేష్ బాబు గారి అబ్బాయి, మన సూపర్ స్టార్ కృష్ణ గారి మనుమడు, ముద్దుల మనుమడు. సో ఈరోజు వారి సినిమా ఆవిష్కరించడం జరగబోతుందండి, ఓపెనింగ్ జరగబోతుంది ఈరోజు. 2026 ఫస్ట్ డెబ్యూ ఇది, ద మోస్ట్ అవైటెడ్ డెబ్యూ ఇది. జయకృష్ణ గారిని లాంచ్ చేయబోతున్నారు అశ్విని దత్ గారు అండ్ జమ్ని కిరణ్ గారు చందమామ కథలు బ్యానర్లో. సో ఒకసారి గట్టిగా చప్పట్లు మన జయకృష్ణ గారికి ఆల్ ది బెస్ట్ చెప్తాము. ఈ మహానుభావుడు అవ్వాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుందాము. మీరందరూ మనస్ఫూర్తిగా ఆశీర్వదించండి, ఎందుకంటే ఇద్దరు సూపర్ స్టార్ల కాంబినేషన్ వారు. సో అంటే ఒకవైపు మహేష్ బాబు గారు ఎంత ప్రెస్టీజియస్ మూవీస్ చేస్తున్నారో, ఎంత అద్భుతంగా మనల్ని అందరిని అరలిస్తున్నారో, ఎంత ఇన్స్పైరింగ్గా ఉన్నారో, మన బుర్రిపాలెంని అడాప్ట్ చేసుకుని ఎంతమందికి ఎన్ని సేవలు చేస్తున్నారో, ఇవన్నీ ఈ గుణాలన్నీ మన జయకృష్ణలో పుష్కలంగా ఉన్నాయని డెఫినెట్గా మరొక చరిత్రకారుడిగా నిలుస్తారు. సో ఇంకా సేపట్లో మన ఎంటైర్ టీం రాబోతోంది, మహానుభావులు రాబోతున్నారు, అతిరథ మహారథులు రాబోతున్నారు. మీరు అమితంగా ప్రేమించే ఘట్టమనేని ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ చాలా మంది రాబోతున్నారు. సో వారు వచ్చిన తర్వాత మనం లాంచ్ చేద్దాము మన సూపర్ స్టార్ కృష్ణ గారి విగ్రహాన్ని. ఇప్పటి వరకు ఒక మంచి సాంగ్ ఏదైనా వేద్దామా, కృష్ణ గారి సాంగ్.
తార నా కోసం వచ్చింది ఈ వేళ. ఇలలో ఒక చందమామ వడిలో పొంగింది ప్రేమ. ఇలలో ఒక చందమామ వడిలో పొంగింది ప్రేమ. తారా జాబిలి కలవని నాడు ఏ వెన్నెలా లేదులే. ఆకాశంలో ఒక తార నా కోసం వచ్చింది ఈ వేళ. అనురాగం అందంగా మెరిసింది నీ కళ్ళలోనా. అందుకోనా లేత వలపే నీ ముద్దు ముంగిళ్ళలోన. అనురాగం అందంలా మెరిసింది నీ కళ్ళలోనా. అందుకోనా లేత వలపే నీ ముద్దు ముంగిళ్ళలోన. కదిలే నీ ప్రాణ శిల్పం మదిలో కర్పూర దీపం. కదిలే నీ ప్రాణ శిల్పం మదిలో కర్పూర దీపం. నింగి నేల కలిసిన చోట ఏ వెలుతురు రాదులే. ఆకాశంలో ఒక తార నా కోసం వచ్చింది ఈ వేళ. ఓ, ఓ, లా 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 లా. ఆ, ఎన్ని సాహసాలు, ఎన్ని సంచలనాలు, ఎన్ని సహాయాలు, ఎన్ని అద్భుతాలు, ఇవన్నీ కలగలిపితేనే మన సూపర్ స్టార్ కృష్ణ గారు అవుతారండి. డాక్టర్, పద్మభూషణ్, వాట్ నాట్, నటశేఖరుడు, సూపర్ స్టార్, హీరో, అన్నిటికీ మించి మన కుటుంబంలో ఒకరుండి మన గుండెల్లో నిలిచినటువంటి మరపురాని మనిషి అండి. నిజంగా వారు చేసినటువంటి సినిమాల్లో ఒక పేరు చెప్పాలండి, దేవుడు చేసిన మనిషి. దేవుడు తన స్వయంగా తన చేతులతో తన ప్రతిరూపాన్ని నిర్మించుంటారు. రైట్, మన అల్లూరి సీతారామరాజు గారు మనకు విప్లవం నేర్పించి మన గుండెలో అల్లూరి సీతారామరాజు గారిని ప్రాణ ప్రతిష్ఠ చేసినటువంటి వ్యక్తి, మహోన్నత వ్యక్తిత్వ శిఖరం. వారి కాంస్య విగ్రహ ఆవిష్కరణ జరగబోతోందని దానికని కుటుంబ సభ్యులందరూ విచ్చేశారు. సరిగ్గా 40 ఏళ్ల క్రితం ఒక చరిత్రకి శ్రీకారం చుట్టడం జరిగింది. అగ్నిపర్వతం మూవీ
బ్యూటిఫుల్ బ్లాక్ బస్టర్. ఇప్పటి వరకు ఆ క్యారెక్టర్ని మర్చిపోయేది లేదు, ఆ క్యారెక్టర్ని రిప్లేస్ చేసే క్యారెక్టర్ మళ్ళీ మన తెలుగు ఇండస్ట్రీలో రాలేదు. సో అటువంటి సినిమా 40 ఏళ్ళ ఆ సినిమాని గుర్తు చేసుకుంటూ, ఆ జ్ఞాపకాన్ని గుర్తు చేసుకుంటూ ఇదే రోజు ఎగ్జాక్ట్లీ రఘురామకృష్ణరాజు గారు వచ్చారండి, మన డిప్యూటీ స్పీకర్. ఒకసారి గట్టిగా చప్పలతో వారికి స్వాగతం పలుకుదాము మనస్ఫూర్తిగా. అండ్ చాలా మంది పెద్దలు విచ్చేశారండి. సో అందరినీ నేను సాదరంగా మీ కర్తల ధ్వనితో స్వాగతం పలుకుతున్నాను. ముందుగా మన బంగారయ్య గారు, మన సూపర్ స్టార్ గారి సోదరులు, ప్రొడ్యూసర్ శ్రీ ఆదిశేషగిరిరావు గారిని స్టేజ్ పైకి సాదరంగా ఆహ్వానిస్తున్నానండి. అండ్ మన డిప్యూటీ స్పీకర్ గారు రఘురామరాజు గారు వచ్చారు, వారికి మనస్ఫూర్తిగా కృతజ్ఞతలు అండ్ స్వాగతం. అండ్ శ్రీ కేశినేని చిన్ని గారు, మన ఎంపీ గారు, గట్టిగా చప్పలతో వారికి సాదర స్వాగతం పలుకుదామండి. సాదర స్వాగతం. శ్రీ కేశినేని శివనాథ్ గారు, మన చిన్ని గారు, అండ్ మన బుద్ధ వెంకన్న గారు, ఎక్స్ఎమ్మెల్సీ, మన బోండా ఉమామహేశ్వరరావు గారు, మన విజయవాడ సెంట్రల్ ఎమ్మెల్యే, వారిని స్వాగతంగా ఆహ్వానం పలుకుతున్నాను. అండ్ ఈరోజు మనము ఈ అద్భుతమైన కార్యక్రమాన్ని జరుపుకోబోతున్నాము. దాంతో పాటు శ్రీనివాస మంగాపురం సినిమా లాంచ్, జయకృష్ణ గారిని లాంచ్ చేయబోతున్నాము. సో ఆ సినిమా డైరెక్టర్, ఆ సినిమా ప్రొడ్యూసర్స్ ని స్టేజ్ పైకి సాదరంగా ఆహ్వానిస్తున్నాను. అజయ్ భూపతి గారిని సాదరంగా స్టేజ్ పైకి ఆహ్వానిస్తున్నాను. మీ అందరి కర్తాల ధ్వనుల మధ్య RX100 అండ్ మంగళవారం సినిమాని సృష్టించి యువతలో కొత్త క్రేజ్ ని సంపాదించుకున్నటువంటి మన డైరెక్టర్ అజయ్ భూపతి గారు వచ్చారు, వారికి మనస్ఫూర్తిగా స్వాగతం. అండ్ మన స్థానిక కార్పొరేటర్ నెల్లిబండ్ల బాలస్వామి గారిని సాదరంగా స్టేజ్ పైకి ఆహ్వానిస్తున్నానండి. మన చందమామ కథల్లో బ్యానర్ లో ఈ సినిమాని సృష్టించబోతున్నటువంటి మన జమ్ని కిరణ్ సార్ని స్టేజ్ పైకి సాదరంగా ఆహ్వానిస్తున్నాను. మినిస్టర్ గారు శ్రీ కొల్లు రవీంద్ర గారిని స్టేజ్ పైకి సాదరంగా మీ కరతాల ధ్వనితో స్వాగతం పలుకుతున్నానండి. కొల్లు రవీంద్ర సార్ని స్టేజ్ పైకి రావాల్సిందిగా రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాము. అండ్ సూపర్ స్టార్ కృష్ణ గారి కుటుంబ సభ్యులు గట్టిగా చప్పలతో స్వాగతం పలుకుతాండి. 3వ తరం హీరో, మన వంశోద్ధారకుడు, గట్టిగా చప్పలతో స్వాగతం పలుకుతామండి. ఈ రోజు శ్రీనివాస మంగాపురం ద్వారా తెలుగు తెరకు పరిచయం కాబోతున్నారు, డెబ్యూ చేయబోతున్నటువంటి హీరో మన జై కృష్ణ గారు వచ్చారు. తాతగారి పేరుని ఎంత అద్భుతంగా పెట్టుకున్నారండి, జై కృష్ణ అని. వారి పేరుని పలికినప్పుడల్లా, వారిని పిలిచినప్పుడల్లా మనం సూపర్ స్టార్ కృష్ణ గారిని తలుచుకున్నట్టే, వారికి జై జైలు పలికినట్టే. సో జై కృష్ణ గారికి ఒకసారి మనస్ఫూర్తిగా ఆల్ ది బెస్ట్ చెప్తాము. మీ గుండె నిండా ప్రేమతో మన సూపర్ స్టార్ కృష్ణ గారి పైన మీకు ఎంత ప్రేమ ఉందో, మన మహేష్ బాబు గారి పైన మీకు ఎంత ప్రేమ ఉందో, మన రమేష్ బాబు గారి పైన ఎంత ప్రేమ ఉందో, ఆ ప్రేమంతా కురిపిస్తూ మన జయకృష్ణ గారిని ఆశీర్వదించవలసిందిగా రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాం మిమ్మల్ని అందరినీ. మిగతా వారందరూ రాబోతున్నారండి, పెద్దలందరూ రాబోతున్నారు. సో పుష్పాంజలి కూడా జరగబోతోంది, విగ్రహావిష్కరణ జరగబోతోంది, శ్రీనివాస మంగాపురం లాంచ్ జరగబోతోందండి. సో ముందుగా కుటుంబ సభ్యుల్ని స్టేజ్ పైకి సాధారణంగా ఆహ్వానిస్తున్నానండి. గట్టమనేని నరసింహారావు గారు, హనుమంతరావు గారి తనయులు, వారిని స్టేజ్ పైకి రావాల్సిన రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాము. ముందు వైపు రావాల్సిన రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నామండి. మీరందరూ ముందు వైపు రావాల్సిన రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాము. దేదీప్యమానాన్వసాదయామి దేవస్యగ్రహేమనయ్య వసంత దేవానాంగవయపాఠ్యవాసః దేవాయుధం మే సుమనస్యమానో దివి దేవావసవో దీర్ఘమాయుః అగ్నిర్వసజిభవ. ఆదిశేషగిరిరావు గారి కుమారులు బాబీ గారిని కూడా స్టేజ్ పైకి సాధారణంగా ఆహ్వానిస్తున్నానండి. సో ఒక్కసారి మనస్ఫూర్తిగా మీరు కూడా మీ ఆశీర్వాదాలు, ఎందుకంటే పూజ జరుగుతోందండి, పుష్పార్చన జరుగుతోంది. ఈ నేల ఎంత పవిత్రమైందో మన లెనిన్ సెంటర్ గురించి మనకు ప్రపంచానికి తెలిసేలా ఒకసారి గట్టిగా చప్పట్లు కొడతాము. సూపర్ స్టార్ కృష్ణ గారి ఆత్మ ఇక్కడే ఉంది అనడానికి ఒక చిన్న నిదర్శనం అది.
వారి అస్థికలను ఇక్కడ తీసుకొచ్చి ఈ విజయవాడ నేల మీద, ఈ పవిత్ర నేల మీద, ఈ లెనిన్ సెంటర్ లో ఇక్కడికి తీసుకొచ్చి వారి అస్థికల్ని పెట్టడం జరిగిందండి. అండ్ అదే ప్లేస్ లో ఇక్కడ ఇప్పుడు విగ్రహావిష్కరణ జరగబోతోంది. నాకు తెలిసి ఆ నిలువెత్తు విగ్రహంలో మన గుండెల్లో ఉన్న సూపర్ స్టార్ కృష్ణ గారు వారు ప్రాణ ప్రతిష్ఠ చేసుకోబోతున్నారు. వారి ఆత్మ ఇక్కడే ఉంది మన చుట్టూ. ఒకసారి గట్టిగా చప్పట్లు. శ్రీ బోండా ఉమా సార్ కి మనస్ఫూర్తిగా ఆహ్వానం పలుకుతున్నాము. చిన్ని సార్ కి హార్టియెస్ట్ వెల్కమ్. కొల్లు రవీంద్ర గారికి స్వాగతం అండి. అండ్ అవర్ డైరెక్టర్ అజయ్ భూపతి సార్ ఇస్ హియర్. మన జయకృష్ణ గారిని అంటే మనకు ఒక చరిత్రలా నిలిచిపోయేలా నిలబెట్టేందుకు వచ్చినటువంటి డైరెక్టర్ వారికి మనస్ఫూర్తిగా ఆల్ ది బెస్ట్ చెప్తామండి. చాలా పెద్ద బాధ్యత తీసుకున్నారు. చాలా పెద్ద బాధ్యత తీసుకున్నారు. 3వ తరం హీరోని మన ఘట్టమనేని వంశం 3వ తరం హీరోని లాంచ్ చేసే బాధ్యత తీసుకున్నారు. సో అది వారు చేస్తున్నటువంటి సాహసం కత్తి మీద సాములు అంటే ఒకసారి గట్టిగా వారికి ఆల్ ది బెస్ట్ చెప్తాము. అండ్ శ్రీమతి రాయన భాగ్యలక్ష్మి గారు మన మేయర్, మన సిటీ మేయర్, విజయవాడ సిటీ మేయర్ గారు వచ్చారండి. వారిని మనస్ఫూర్తిగా మీ కర్తాల ధ్వనులతో స్వాగతం పలుకుదాము. మన విగ్రహ కమిటీ మెంబర్స్ సుధా స్వామి గారు, జితేంద్ర గారు అండ్ శ్రీరం బుజ్జి గారు వీరందరూ స్టేజ్ పైకి రావాల్సిందిగా రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాము. అజయ్ భూపత్ సార్ ఒకసారి మిమ్మల్ని చూస్తారంట. వీరే మన జయకృష్ణ గారిని లాంచ్ చేస్తున్నటువంటి డైరెక్టర్ అజయ్ భూపతి సార్. వారు ఎంత పెద్ద బాధ్యత తీసుకున్నారంటే మీ అందరి ప్రేమంతా వారి బాధ్యత. ఇప్పుడు సూపర్ స్టార్ కృష్ణ గారి మీద ఉన్నటువంటి ప్రేమంతా, మన మహేష్ బాబు గారి ఉన్న ప్రేమంతా వారి బాధ్యత. సో వారికి ఆల్ ది బెస్ట్ చెప్తాము మీ చప్పట్ల రూపంలో అజయ్ భూపతి సార్ కి. ఈ సినిమా సెన్సేషన్ అవ్వాలి, శ్రీనివాస్ మంగాపురం ఒక అద్భుతంగా నిలిచిపోవాలి మన తెలుగు తెరపై మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుందాము. ఎన్ని సాంకేతిక విలువలు మన తెలుగు తెరకు పరిచయం చేశారండి. అప్పటి వరకు స్టూడియోల్లోనే సినిమాలు జరుగుతూ ఉండవి. బట్ మన సూపర్ స్టార్ కృష్ణ గారు సినిమాని అవుట్డోర్స్ కి, ప్రజల మధ్యలోకి తీసుకొచ్చారు. షూటింగ్స్ ని స్టూడియోల నుంచి అవుట్డోర్స్ తీసుకొచ్చారు, అవుట్ ఆఫ్ ద కంట్రీకి తీసుకువెళ్లారు. ప్రతి దాంట్లో ఫస్ట్ ఇనాగ్రేట్ చేసింది, ఫస్ట్ లాంచ్ చేసింది, ఫస్ట్ టెక్నాలజీని తీసుకొచ్చింది. అందుకే నంబర్ 1 ఎవరు? మన సూపర్ స్టార్ కృష్ణ గారు. మన ఫస్ట్ జేమ్స్ బాండ్ ఫర్ తెలుగు ఫిల్మ్స్, మన ఫస్ట్ కౌబాయ్, మన ఫస్ట్ సినిమాస్కోప్ సినిమా, మన ఫస్ట్ 70mm, మన ఫస్ట్ ఈస్ట్మన్ కలర్, మన ఫస్ట్ డిటిఎస్ ఫిల్మ్, వాట్ నాట్, ఇలా చెప్పుకుంటూ పోతే ఎన్ని ఫస్ట్లు ఉన్నాయో. ఎంతమందిని పరిచయం చేశారో, ఎంతమంది వెనకబడిపోతుండే వాళ్ళని ముందుకు తీసుకొచ్చారో, వారిని నిలబెట్టారో, వారికి జీవితాన్ని ఇచ్చారో. ఒక సినిమా ఫ్లాప్ అయితే ఆ హీరోలను, ఆ డైరెక్టర్లని మర్చిపోయే వాళ్ళని చూసాం కానండి. ఫ్లాప్ అయిన వారిని కూడా తీసుకొచ్చి వారికి బ్రతుకునిచ్చేటువంటి హీరో ఎవరైనా ఉన్నారంటే దట్ ఈస్ అవర్ సూపర్ స్టార్ హీరో కృష్ణ గారు. ఎవరినైనా పేర్లతో పిలుస్తామండి, లేదంటే వాళ్ళకు ఉన్నటువంటి అగలేట్స్ పిలుస్తాము. బట్ కృష్ణ గారిని మాత్రమే మనము హీరో కృష్ణ గారు అని పిలుస్తామండి. సో ఇంకొద్ది క్షణాల్లో మనం ఎప్పుడప్పుడు అని వెయిట్ చేస్తున్నటువంటి సూపర్ స్టార్ కృష్ణ గారి విగ్రహావిష్కరణ జరగబోతోందండి. మీరు ఒక్కసారి కరతాల ధ్వనులతో, మీ గుండె నిండా ప్రేమతో వర్షం కురిపించాలండి మీ చప్పటి రూపంలో. సో అశ్విని దత్ సార్ని నేను స్టేజ్ పైకి వెళ్ళవలసిందిగా రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాను అన్వైల్ చేయడం కోసము. అండ్ శ్రీ ఆదిశేషగిరిరావు గారిని మనం బంగారయ్య అని పిలుచుకుంటామండి. బంగారయ్య సార్, ఎందుకంటే కుటుంబంలో ప్రతి ఒక్కరు బంగారమేనండి. ఆదిశేషగిరిరావు గారు మరియు 3వ తరం హీరో మన జయకృష్ణ గారు అండ్ జమ్ని కిరణ్ సార్, వీరందరి చేతుల మీదుగా ఆవిష్కరించడం జరుగుతుంది. మన సూపర్ స్టార్ కృష్ణ గారి కాంస్య విగ్రహావిష్కరణ జరగబోతోంది. మన విగ్రహ కమిటీ సభ్యులు సుధా స్వామి గారు, జితేంద్ర గారు, శ్రీరామ్ బుజ్జి గారికి కూడా కంగ్రాచులేషన్స్.
ఇంతమంది పెద్దల సమక్షంలో మనం 1000 కళ్ళతో ఎదురు చూస్తున్నటువంటి తరుణం రానే వచ్చింది. మన లెనిన్ సెంటర్లో, మన విజయవాడ నడిబొడ్డులో, మన లెనిన్ సెంటర్లో ఎన్నో అద్భుతమైన సినిమాలను తీసి చివరికి వారు ఇక్కడే నిలిచిపోయారండి. ఇక్కడ దాకా వచ్చి నిలిచిపోయారు, మన లెనిన్ సెంటర్లో నిలిచిపోయారు. వారి ఆవిష్కరణ జరగబోతోంది, కాంస్య విగ్రహ ఆవిష్కరణ. అండ్ బాక్స్ ఆఫీస్ దగ్గర నిప్పులు కురిపించినటువంటి మన జమదగ్ని రూపంలో మనకు కనిపించబోతున్నారండి. మన అగ్నిపర్వతం సినిమాలో జమదగ్ని రూపంలో ఆ గెటప్ లో ఉండబోతున్నారు. లెట్స్ అన్వెయిల్ నౌ. ఒక్కసారి మీ కర్తల ధ్వనులతో సూపర్ స్టార్ కృష్ణ గారికి జై కృష్ణ, జై సూపర్ స్టార్ కృష్ణ గారు. పద్మభూషణుడు, డాక్టర్, నటశేఖరుడు, సూపర్ స్టార్ మన జమదగ్ని రూపంలో కనువిందు చేస్తున్నారు సూపర్ స్టార్ కృష్ణ గారు. మనస్ఫూర్తిగా మీ అందరి ఆశీర్వచనాలు, మీ అందరి ప్రేమ కురిపించే కరెక్ట్ సమయం వచ్చిందండి. కరెక్ట్ గా 40 ఏళ్ల క్రితం సో వారు ఈనాడు సినిమాలో పిడికిలెత్తినటువంటి పిక్చర్ అండి అది. సో ఒకసారి గట్టిగా చప్పట్లు. వారు ఈనాడు సినిమా గెటప్ లో ఉన్నారు. ఈనాడు సినిమా క్లైమాక్స్, ఈనాడు సినిమా మాక్సిమం షూట్ ఎక్కడ జరిగింది? ఇదే నేల మీద, ఇదే మట్టి మీద, ఇదే విజయవాడలో, ఇదే పవిత్ర స్థలిలో, ఇదే లెనిన్ సెంటర్ లో ఇక్కడే జరిగింది. సో అక్కడే నిల్చుండిపోయారు వారు, పిడికిలెత్తి పోరాడాలని నేర్పిస్తూ, గెలవాలని నేర్పిస్తూ, ఒక చరిత్రగా మిగిలాలని గుర్తు చేస్తూ ఇక్కడ విగ్రహమై నిల్చున్నారు. ఆ విగ్రహానికి మీ ప్రేమతో, మీ చప్పట్లతో ప్రాణ ప్రతిష్ఠ చేయవలసిందిగా కోరుకుంటున్నాను. పూలమాల సమర్పించవలసిందిగా రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నామండి. విగ్రహానికి పూలమాల వేయవలసిందిగా రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాను. సూపర్ స్టార్ కృష్ణ గారికి పూలమాల వేయవలసిందిగా రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాం. దట్స్ ఆల్. జై కృష్ణ. మనం ఘట్టమనేని వంశపు 3వ తరం నట వారసుడు, వారికి మనస్ఫూర్తిగా మీ ఆశీర్వాదాలు ఇవ్వవలసిన రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాము. ఈరోజు వారి సినిమా ఇక్కడ లాంచ్ గా జరగబోతుంది, వారిని లాంచ్ చేయబోతున్నాము. బాబు సుధా, అందరూ ఇక కిందకి వచ్చేయండి, ఇటువైపు వచ్చారు స్టేజ్ మీదకి. పైన మీరు ఇద్దరే ఉండండి. బాలా బాలా బాలా, ఇక మీరు వచ్చేయండి అమ్మా కిందకి. ఆ ఫోటో తీదురులే, మీరు వచ్చేయండి కిందకి. మీటింగ్ స్టార్ట్ చేసేయండి. సో మనమడు చేతుల మీదుగా మన సూపర్ స్టార్ కృష్ణ గారికి పూలమాల సమర్పణ జరుగుతోందండి. ఒకసారి మనస్ఫూర్తిగా వారిని ఆశీర్వదించండి. ఈరోజు ఒక చరిత్రకు శ్రీకారం అండి. 40 సంవత్సరాల క్రితం ఇదే నేల మీద నేను ఎన్నో షూటింగ్స్ చేసి ఎంతో చరిత్ర సాధించినటువంటి మన సూపర్ స్టార్ జమదగ్ని రూపంలో కనిపించారు అగ్నిపర్వతం సినిమా ద్వారా. ఎంత పెద్ద హ్యూజ్ బ్లాక్ బస్టర్ అయిందో మనందరికీ తెలిసిందే. ఆ సందర్భాన్ని పురస్కరించుకుని ఈరోజు శ్రీనివాస మంగాపురం సినిమా లాంచ్ జరగబోతుంది. జయకృష్ణ గారిని ఇంట్రడ్యూస్ చేయబోతున్నారు. అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం ఈనాడు సినిమాలో మనల్ని ఎంతగా అలరించారు, మనల్ని ఎంతగా ఇన్వైట్ చేశారు సూపర్ స్టార్ కృష్ణ గారు, వారి విగ్రహావిష్కరణ. సో వీటన్నిటిని కలిపి ఈరోజు ఒక చరిత్ర అండి. సో ఆ చరిత్రను మనం కల్లారా వీక్షిస్తున్నాము. మనందరం నిజంగా అదృష్టవంతులము.
సో ముందుగా వారు మాట్లాడితేనే ఒక చరిత్ర అండి. కంచు కంఠం వారిది. మన డిప్యూటీ స్పీకర్ గౌరవనీయులు శ్రీ రఘురామకృష్ణరాజు గారిని మాట్లాడవలసిందిగా రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాను. మీతోనే మొదలెడతాను సార్. మీకంటే మీరు మాట్లాడితేనే అందరిలో ఇంకా మనస్ఫూర్తిగా గుండె నిండా పిడికెత్తుతారు. హీరో కృష్ణ గారి అభిమానులందరికీ నా హృదయపూర్వక నమస్కారాలు. కృష్ణ గారి అభిమానులంతా మంచి హృదయం కలవారు ఎక్కడా లేరు. మంచికి మరో పేరు కృష్ణ గారు. ఎటువంటి కల్మషం లేని, ఎప్పుడూ చిరునవ్వుతో ఉండే ఒక అసాధారణ వ్యక్తి హీరో కృష్ణ గారు. అలాగే కృష్ణ గారి ఫ్యాన్స్ అందరూ కూడా ఆయన మంచితనాన్ని, ఆయన డేరింగ్ అండ్ డాషింగ్ తత్వాన్ని చూసి, గుండె ధైర్యం అది చూసి ఆయనకి అభిమానులుగా మారిన వాళ్ళు. ఎన్ని సంవత్సరాలైనా ఆయన ఇమేజ్ ఇప్పటికీ సూపర్ స్టార్ ఎవరు అంటే కృష్ణే, ఇంకొక సూపర్ స్టార్ లేరు. సూపర్ స్టార్ అంటే కృష్ణ. మరి ఆయన 65లో సినిమాల్లో స్టార్ట్ చేయటం మొదలు పెడితే 74 సీతారామరాజు, 9 సంవత్సరాల్లో 100 సినిమాలు పూర్తయినాయి. ఆ తర్వాత అదే రామరాజు ఈనాళ్ళలో 8 సంవత్సరాల్లో మళ్ళీ ఇంకో 100 సినిమాలు పూర్తయినాయి. ఇప్పటికి సీతారామరాజు, రామరాజు, ఈ స్టిల్ రామరాజు. సో కృష్ణ గారి మనవడు ఈరోజు కృష్ణ హీరోగా ఇంట్రడ్యూస్ అవుతున్నాడు. ఇవాళ అగ్ని పర్వతం మా దత్తుగారు. You don't really remember your first birthday, the noise, the chaos, the celebration. So why not save the moment through portraits? Capture life's biggest celebrations with the Realme 16 Pro series, the 200 megapixel portrait master. Perfect at every zoom. అగ్ని RX 100తో బాబు, RX 100తో యువతని కిక్కెక్కించిన అజయ్ భూపతి జయకృష్ణతో అద్భుతమైన లవ్ కమ్ యాక్షన్ మూవీతో మీ ఆశీర్వాదం కోసం వస్తాడు. 3వ జనరేషన్ జయకృష్ణ. కృష్ణ గారు అంటే మీకెంత అభిమానం ఉందో ఈ జనాల్ని చూస్తే అర్థమవుతుంది. అంతకు మించిన సపోర్ట్ మీరు ఈ చిన్న మీ మనవడు కృష్ణ గారి అభిమానులు అందరికీ మనవాడు అద్భుతమైన విజయాన్ని. సినిమా అద్భుతంగా వస్తుంది. రష్ చూసాం, తిరుగులేదు. అబ్బాయిని మీరు చూసారు ఎలా ఉన్నాడు, ఎంత ముద్దుగా ఉన్నాడు. యాక్షన్ కూడా అదరగొడతాడు. కృష్ణ గారి మంచితనం, మహేష్ బాబు యాక్షను అన్నీ కలిపిన కుర్రాడు. అంచేత ఫోటో ఇస్తాడు, తర్వాత ఇస్తాడు. ఈ సినిమా విజయవంతం కావాలని మొన్ననే మా భీమవరంలో కూడా కృష్ణ గారి విగ్రహం లాస్ట్ ఇయర్ ఆవిష్కరించాం. కృష్ణ గారి విగ్రహం ఆల్మోస్ట్ అన్ని సిటీల్లో కూడా ఉంది.
ఇది ఓన్లీ కృష్ణ గారు మీ అందరి గుండెల్లో ఉన్నారు. విగ్రహాలు అనేది సింబాలిక్. మీ అందరి గుండెల్లో హీరో కృష్ణ గారు ఉన్నారు, ఉంటారు. మంచితనం అంటే కృష్ణ గారే. సినిమా ఇండస్ట్రీలోనే కాదు, మానవత్వం మూర్తిభవించిన మనిషి. అందుకనే మీరు ఈ అబ్బాయిని ఆశీర్వదించాలి. థ్యాంక్ యూ, ధన్యవాదాలు. చాలా అద్భుతంగా చెప్పారండి. మరి ఒకసారి మీ ఆశీర్వచనాలు మన జై కృష్ణ గారికి. ఇప్పుడు మన ఎంపీ శ్రీ కేశినేని చిన్ని గారిని మాట్లాడవలసిందిగా రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాను. జై కృష్ణ. జై కృష్ణనా, జై కృష్ణనా. అందరికీ నమస్కారం. వేదిక మీద ఉన్న పెద్దలందరికీ నమస్కారం. కృష్ణ గారికి విజయవాడ నగరంతో ఉన్న అనుబంధం తెనాలి ఎక్కువ. వారి కుటుంబం నిజంగా విజయవాడ మీద. కృష్ణ గారు ఎప్పుడన్నా స్టూడియోలో కలిస్తే ఏమయ్యా మా బెజవాడ ఎట్టా ఉందని అడిగేవాళ్ళు. అంత ప్రేమ అంటే మనకు కూడా విజయవాడ నగరానికి కూడా అంటే అంత ప్రేమ ఉందా లేదా? తప్పకుండా విజయవాడ నగరంలో ఉన్న ఆత్మీయత కృష్ణ గారు ఏ రోజు కూడా తలుచుకునేవాళ్ళు. కుటుంబంతో నాకు కూడా కొంత అనుబంధం ఉంటున్న అదృష్టంగా భావిస్తున్నాను. జయకృష్ణ చిన్నప్పుడు ఏదో చబ్బీగా చూసా. జయకృష్ణని చూస్తే చక్కటి హీరోగా, మహేష్ బాబులాగా చక్కటి అందమైన హీరోగా ఇవాళ జయకృష్ణ వస్తున్నారు. కాబట్టి మనందరం మరొక చక్కటి హీరోని అతి త్వరలో చూడబోతున్నాం. వారిని లాంచ్ చేస్తున్న అశ్విని దత్ గారు ఎంతోమంది ప్రముఖ హీరోల్ని లాంచ్ చేసి మళ్ళీ మన విజయవాడ నగరానికి చెందిన వ్యక్తే. కాబట్టి ఆయన చేతిలో, పద్మాలయ చేతిలో జయకృష్ణ గారి భవిష్యత్తు రాబోయే సినిమా ఎంత హిట్ అవుతుంది? సూపర్ హిట్. సూపర్ హిట్ అవ్వాలని కోరుకుంటూ కృష్ణ గారి విగ్రహం ఆ రోజు ఇక్కడే షూటింగ్ జరిగింది. ఈనాడు సినిమాలో స్టిల్తో విగ్రహాన్ని తయారు చేశారు. నిజంగా చాలా థ్యాంక్స్ ఈ విగ్రహం చేసిన వారందరికీ. ఆ రోజు ఈనాడు సినిమా రాష్ట్ర రాజకీయాలు మార్చిన దాంట్లో ప్రముఖ పాత్ర పోషించింది అనే దానికి ఎవ్వరం కూడా తీసివేయలేనిది. తప్పకుండా ఆ సినిమా కృష్ణ గారు ఏ విధంగా ఉన్నారో అదే విధంగా ఈ విజయవాడ నగరానికి మళ్ళీ కృష్ణ గారు గుర్తొచ్చే విధంగా ఆ ఈనాడు సినిమాకి సరిపడే విగ్రహాన్ని స్థాపించిన అందరికీ కూడా పేరు పేరున ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటూ మరొక్కసారి కృష్ణ గారి అభిమానులకి, మహేష్ గారి అభిమానులకి అందరికీ మన విజయవాడ నగర తరపున జయకృష్ణ మరొక సూపర్ స్టార్గా రావాలని కోరుకుంటూ అందరికీ ధన్యవాదాలు. థ్యాంక్ యూ. ఇప్పుడు మంత్రివర్యులు శ్రీ కొల్లు రవీంద్ర గారిని మాట్లాడవలసిందిగా రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నామండి. గట్టిగా చప్పట్లతో మన రవీంద్ర సార్కి వెల్కమ్ చెప్పండి ప్లీజ్. అందరికీ నమస్కారం. చాలా సంతోషం. ఈరోజు మన విజయవాడ మహానగరంలో మరి సూపర్ స్టార్ కృష్ణ గారి విగ్రహాన్ని మరి ఇప్పుడే ఆవిష్కరించుకోవడం జరిగింది. మరి కృష్ణ గారి విగ్రహాన్ని ఇక్కడ ఏర్పాటు చేసినందుకు కారకులైన ఆది శేషగిరిరావు గారికి, అశ్విని దత్ గారికి, అలాగే ఇప్పుడు కృష్ణ గారి వారసులుగా మహేష్ బాబు గారి తర్వాత మళ్ళీ ఇప్పుడు వస్తున్నటువంటి నెక్స్ట్ జనరేషన్ హీరో జయకృష్ణ గారిని ఒకసారి గట్టిగా మనం అందరం కూడా అభినందించాలని చెప్పి కోరుతా ఉన్నా. ఎందుకంటే కృష్ణ అంటే మన మొట్టమొదట గుర్తొచ్చేది విప్లవాత్మకమైనటువంటి చిత్రాలు. అల్లూరి సీతారామరాజు. ఇప్పటికి కూడా మన గుండెల్లో అల్లూరి సీతారామరాజు అంటే ఎలా ఉంటారో తెలియదు, కానీ కృష్ణ గారి రూపంలో మనకు అల్లూరి సీతారామరాజు గారిని చూపించినటువంటి ఘనత మనం ఈ సందర్భంగా గుర్తు చేసుకుంటా ఉన్నాం. అలాగే అనేక సినిమాలు ప్రజల్లో ఒక చైతన్యాన్ని రగిలించినటువంటి సినిమాల్ని నటించినటువంటి వ్యక్తి కృష్ణ గారు. మరి వారిని గుర్తుగా ఇక్కడ లెనిన్ సెంటర్లో ఆయన విగ్రహాన్ని ఏర్పాటు చేసుకోవడం చాలా ఆనందంగా ఉంది. ఈ కార్యక్రమానికి ఇచ్చేసిన గౌరవనీయులు పార్లమెంట్ సభ్యులు చిన్ని గారికి, అలాగే బోండా ఉమ్మ గారికి, గద్దె రామ్మోహన్ గారికి, అలాగే మా అన్నగారికి కూడా ప్రత్యేకంగా ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటూ మరొకసారి ఈ కార్యక్రమం మరి రఘురామ కృష్ణరాజు గారు కూడా వచ్చారు.
వారికి కూడా ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటూ సెలవు తీసుకుంటా ఉన్నాను. జై హింద్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్. నా మన విజయవాడ సెంట్రల్ ఎమ్మెల్యే శ్రీ బోండా ఉమా మహేశ్వరరావు గారిని మాట్లాడవలసిందిగా రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాను. మీ అందరి కరతాళ ధ్వనితో వారికి స్వాగతం పలకవలసిందిగా రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాను. చాలా సంతోషం. ఈరోజు తెలుగు జాతి ముద్దు బిడ్డ సూపర్ స్టార్ ఆగరా తెలుగు ప్రజల ముద్దు బిడ్డ సూపర్ స్టార్ కృష్ణ గారి విగ్రహాన్ని విజయవాడ నగరం నడిబొడ్డున లెనిన్ సెంటర్లో సెంట్రల్ నియోజకవర్గంలో ఏర్పాటు చేసుకోవడం సంతోషం. సూపర్ స్టార్ కృష్ణ గారి గురించి చెప్పాలంటే మాటలు సరిపోవు. ఎందుకంటే ఆయన సినిమా రంగంలో ఆయన్ని తోటి నటులు కానీ నిర్మాతలు కానీ డైరెక్టర్లు కానీ అభిమానించినటువంటి వాళ్ళు ఎవరు లేరు. కృష్ణ గారికే ఆ పేరు దక్కింది. ఎందుకంటే అందరితో మంచిగా ఉండి అందరితో మంచి పేరు తెచ్చుకున్నటువంటి మహానటుడు స్వర్గీయ కృష్ణ గారు. ఆయన నటించినటువంటి సినిమాలు ఒక్కొక్కటి కూడా ఒక్కొక్క ఆణిముత్యం. తెలుగు జాతి ఉన్నంత వరకు కూడా ఆయన పేరు సినిమా రంగం మరువలేనిది. సినిమా రంగానికే కాకుండా తెలుగు ప్రజలకు కూడా ఎనలేని సేవలు చేసినటువంటి వ్యక్తి ఘట్టమనేని కృష్ణ గారు. ఇవాళ వాళ్ళ కుటుంబం ఇప్పుడే వాళ్ళ మనవడు జయకృష్ణ గారు మరి కుర్రాడు చాలా చిన్నోడు సినిమా రంగంలోకి వస్తూ ఉన్నాడు. వాళ్ళ తాతగారి ఆశీస్సులతో చక్కటి భవిష్యత్తు ఉజ్వలమైన భవిష్యత్తు ఆయనకు ఉండాలని నిన్ను మనసుతో హృదయపూర్వకంగా ఆశీస్సులు అందజేస్తూ చూస్తానికి కూడా అందంగా ఉన్నాడు కుర్రాడు. చక్కటి కృష్ణ గారి రూపురేఖలు అలాగే మహేష్ బాబు గారి రూపురేఖలు కూడా చక్కగా ఉన్నాయి. చక్కటి భవిష్యత్తు ఉండాలని దీవిస్తూ ఈ నియోజకవర్గంలో ఈ విగ్రహానికి ప్రారంభానికి ఇచ్చేసినటువంటి మన రఘురామకృష్ణరాజు గారు డిప్యూటీ స్పీకర్ గారికి, స్పీకరు మన చిన్ని గారికి, అలాగే మంత్రి మన రవీంద్రకి, శాసనసభ్యులు గద్దె రామ్మోహన్ గారికి, ఇంకా మిగిలినటువంటి పెద్దలకి అందరూ కూడా పేరు పేరున అభినందనలు తెలియజేస్తూ సెలవు తీసుకుంటాను. మరి ఇప్పుడు మన ఎక్స్ఎమ్మెల్సీ వెరీ పవర్ఫుల్ స్పీకర్ అండ్ లీడర్ శ్రీ బుద్ధ వెంకన్న గారిని మాట్లాడవలసిందిగా రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాను. అందరికీ నమస్కారం. కృష్ణ గారు అనగానే ఒక మోసగాళ్ళకు మోసగాడు, ఒక అల్లూరి సీతారామరాజు, మళ్ళీ ఆ రెండు చిత్రాలకు భిన్నంగా పాడి పంటలు పంచికట్టుకొని తర్వాత సింహాసనం లాంటి సినిమాల్లో అభిమానుల్ని ఉర్రేతులోగించారు. ఈ అన్నిటికంటే అశ్విని దత్ గారు తీసినటువంటి అగ్నిపర్వతం, కృష్ణ గారి పేరు చెబితేనే అగ్నిపర్వతం అనగానే ఒక రోమాలు నెక్కబడిచేలాగా ఉంటుంది ఆ సినిమా. 40 సంవత్సరాల క్రితం ఇదే అప్సరా థియేటర్లో ఇదే రోజు ఇదే టైంకి మనం అందరం అప్సరా థియేటర్లో అగ్నిపర్వతం సినిమా ఉదయవాట చూస్తున్నాము. మరి ఆ రోజు ఈరోజు 40 సంవత్సరాల తర్వాత వాళ్ళ మనవడు కృష్ణ గారు బోసు గారు నేను కూర్చున్నప్పుడు ఆయన ఆశయం ఒకటే, జయకృష్ణని సూపర్ స్టార్ చేయాలి, జయకృష్ణని నా అంతటి వాడిని మహేష్ బాబు అంతటి వాడిని చేయాలని ప్రతిసారి మాతో అనేవాడు. మరి ఆయన లేకపోవడం దురదృష్టం, పై లోకాన్ని ఉన్న ఇది చూస్తుంటాడు. కృష్ణ గారి అభిమానులు, మహేష్ బాబు గారి అభిమానులు అందరూ కూడా జయకృష్ణ గారిని ఆస్వాదించడమే కాకుండా మనం పూర్తి సపోర్టు. కృష్ణ గారు 350 సినిమాలు చేశారు, కానీ కృష్ణ గారి పేరు ముందు జయకృష్ణ పెట్టుకున్నాడు కాబట్టి జయకృష్ణ 500 సినిమాలు చేయాలని, అలాగే మా సోదరుడు చిన్ని ఇందిరమ్మ గారు చనిపోయిన తర్వాత ఒక 15-20 రోజుల తర్వాత మేము ఇద్దరు వెళ్ళి కృష్ణ గారితో కూర్చొని మాట్లాడుతుంటే అప్పటి వరకు
చిన్ని గారికి కృష్ణ గారికి వ్యాపార సంబంధాలు ఉన్నాయి. ఈయన ఎంపీగా పోటీ చేస్తున్నాడని తెలియదు. నేనే చెప్పా, సార్ నెక్స్ట్ విజయవాడ ఎంపీ తప్పకుండా గెలుస్తా ఉన్నాడు. ఒకే ఒక మాట అన్న 15 రోజులకి కృష్ణ గారు లేరు. మరి కృష్ణ గారి ఆశీస్సులతో ఈయన కూడా పార్లమెంట్ మెంబర్ అయ్యారు. ఆయన ఏం చెబితే అది జరిగి తీరుతుంది. అలాగే జయకృష్ణ గారు కూడా మరో సూపర్ స్టార్ అవుతాడని తెలియజేస్తూ, మరి ఇంత మంచి విగ్రహాన్ని ఇక్కడ సుధాస్వామి, అలాగే జితేంద్ర, అలాగే తీరం బుజ్జి, వీళ్ళ ముగ్గురు బంగారి గారితో అంటే ఘట్టంనేని ఆశాశ్వర గారితో గత 2 సంవత్సరాలుగా ఆ విగ్రహాన్ని ఎలా తయారు చేయాలి, ఏం చేయాలి, ఎక్కడ పెట్టాలని అవన్నీ చేసి ఇంత మంచి విగ్రహాన్ని విజయవాడలో పెట్టినందుకు విజయవాడ ప్రజల తరపున వారందరికీ కూడా శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తూ నాకు ఈ అవకాశం ఇచ్చినటువంటి మీ అందరికి కూడా హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటూ సెలవు తీసుకోండి. నౌ ఐ రిక్వెస్ట్ విజయవాడ తూర్పు ఎమ్మెల్యే గారు శ్రీ గద్దె రామ్మోహన్ రావు గారిని మాట్లాడవలసిందిగా రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాను. మీ అందరి కర్తాల ధ్వనుల మధ్య వారికి స్వాగతం పలకవలసిందిగా కోరుకుంటున్నాం. అందరికీ నమస్కారం. వేదిక మీద ఉన్న పెద్దలు, మంత్రివర్యులు కొల్లి రవీంద్ర గారికి, మన డిప్యూటీ స్పీకర్ గారు రఘురామకృష్ణరాజు గారు, అదేవిధంగా మన పార్లమెంట్ సభ్యులు కేసినేని చెల్లి గారు, ఇతర శాసనసభ్యులు, స్థానిక శాసనసభ్యులు, ఈ ప్రాంతానికి శాసనసభ్యులైన బోండా ఉమామహేశ్వరరావు గారికి, ఇంకా అశ్విని దత్ గారు, ఆయన హస్తవాసి మంచిది. నందమూరి తారక రామారావు గారిని ఆయన కొత్తగా పరిచయం చేసిన వ్యక్తి. అదేవిధంగా అగ్నిపర్వతం లాంటి సినీ ఫీల్డ్లో ఒక అగ్నిని సృష్టించిన వ్యక్తి అశ్విని దత్ గారు. మరి అనేక మంది కొత్త నటుల్ని తెరకి పరిచయం చేసిన వ్యక్తి. అవును, మహేష్ బాబు గారిని సోలో హీరోగా చేసిన వ్యక్తి అశ్విని దత్ గారు. అనేక మందిని తెరకి పరిచయం చేసిన వ్యక్తి. సినీ ఫీల్డ్ బతికున్నంత కాలం ఆయన పేరు చరిత్రలో ఎప్పుడు కూడా ఉంటుంది. ఆయన మన విజయవాడ వాస్తవ్యులు అవటం, విజయవాడ అంటే అమితమైన ప్రేమతో ఉంటాం, అది మన అదృష్టంగా భావిస్తే అశ్విని దత్ గారికి మనస్ఫూర్తిగా నాకు నమస్కారాలు. మరి ఆదిశేషరావు గారు, మరి కృష్ణ గారి కంటే ఆదిశేషరావు గారితో అందరికీ పరిచయం. కృష్ణ గారి అభిమానులందరూ అత్యంత సన్నిహితంగా ఉండేది ఎవరితో అంటే ఆదిశేషరావు గారు. ఆ అన్నకి లక్ష్మణ్ లాంటి తమ్ముడుగా నిరంతరం అన్న శ్రేయస్సుని చూసుకుంటూ, కుటుంబాన్ని చూసుకుంటూ, స్టూడియోని చూసుకుంటూ, సినిమాల్ని అన్నీ కూడా పర్యవేక్షించుకుంటూ ఉన్న వ్యక్తి పెద్దలు ఆదిశేషరావు గారు. మరి యువ కిరణం చిరంజీవి కృష్ణ గారి మహేష్ బాబు గారి వారసులు కొత్తగా పరిచయం కాబోతున్నారు. కృష్ణ గారి అభిమానులు అంటే సినిమా అభిమానులు అందరూ కృష్ణ గారి అభిమానులు. ఎన్టీ రామారావు గారి అభిమానులు కూడా కృష్ణ గారిని బాగా లైక్ చేస్తారు. అక్కినేని నాగేశ్వరరావు అభిమానులు కూడా కృష్ణ గారిని లైక్ చేస్తారు. శోభన్ బాబు గారి అభిమానులు కూడా కృష్ణ గారిని లైక్ చేస్తారు. అంటే ఇందాక బోండా అమ్మ గారు చెప్పినట్టుగా ఒక మంచి మనిషి అంటే కృష్ణ గారి సినీ ఫీల్డ్లో నిర్మాతల శ్రేయస్సు అతి తక్కువ మంది యాక్టర్లో కృష్ణ గారి ఒకళ్ళని మనందరికి తెలుసు. ఒక నిర్మాతలే కాదు, సహనటులు, జూనియర్ ఆర్టిస్టులు కూడా సొంత బిడ్డల్లాగా చూసిన వ్యక్తి కృష్ణ గారు. అందుకని ఆయనకి అందరూ అభిమానులే. ఆయన ఈ సెంటర్లో ఇక్కడే ఇందాక వెంకన్న గారు చెబుతున్నారు, ఈనాడు సినిమా ఇక్కడే చిత్రీకరణ, ఆ యొక్క జనంతో ఊరేగి ఆయన విప్లవం సృష్టించే విధంగా తీసిన సీన్లు ఇక్కడవని, మరి అలాంటి పోజు నేను ఈ రోజున ఇక్కడ పెట్టడం విధంగా ఉంది. ఏదేమైనా కూడా అభిమానులకి మరొకసారి కృతజ్ఞత తెలియజేస్తూ, మరి ఈరోజు ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొనే భాగ్యం నాకు కలిగించిన కృష్ణ గారి అభిమానులు
ప్రత్యేకంగా ఆశేషరావు గారి మనస్ఫూర్తిగా నాకు కృతజ్ఞత తెలియజేస్తూ జై కృష్ణ గారు సక్సెస్ కావాలని మరలా అందరినీ అలరించాలని మరి అభిమానులకి కొత్త ఊపు తేవాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ వారిని ఆశీర్వదిస్తూ సెలవు తీసుకుంటున్నాను. జై హింద్, జై జన్మభూమి. సో ఇప్పుడు మన మధ్య మరొక లెజెండ్ నిల్చుని ఉన్నారండి. 50 అంటే 5 వసంతాలుగా 50 సంవత్సరాలుగా వారు అప్రతిహతంగా సినిమాలు చేస్తున్నారు. ఎంతో మందిని ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు. అగ్నిపర్వతం సినిమా ప్రొడ్యూసర్ ఈరోజు అంటే కరెక్ట్గా 40 ఏళ్ల క్రితం రిలీజ్ అయింది సినిమా. ఎంత బ్లాక్ బస్టర్ అయిందో తెలుసు. ఆ చరిత్ర వారిదే. అండ్ మహేష్ బాబు గారిని కూడా వారే లాంచ్ చేశారు. రాజకుమారుని లాంచ్ చేశారు. ఈరోజు మన జయకృష్ణ గారిని లాంచ్ చేస్తున్నారు. సో అశ్విని దాస్ని మాట్లాడవలసిగా రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నా. జై సూపర్ స్టార్ కృష్ణ గారు 350 సినిమాలు చేశారు. ఇంకా చేస్తారేమోనని కూడా నేను తిరిగాను ఆఖరి రోజుల్లో. ఆ తర్వాత మహేష్ బాబు ఆయన ఎంత విజృంభించారో మీకు తెలుసు. ఇప్పుడు జయకృష్ణ గారిని ఇంట్రడ్యూస్ చేయటం నేను చాలా ప్రత్యేకంగా ఫీల్ అవుతున్నాను. ఈ సినిమా చాలా పెద్ద హిట్ అవుతుంది. అందుకని మీరు అందరూ కలిసి చూడాలి, చూసి ఆనందించి నాకు చెప్పాలి. థ్యాంక్ యూ. గౌరవనీయులు గుడివాడ ఎమ్మెల్యే శ్రీ రాము గారిని మాట్లాడవలసిన రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాము. అందరికీ నమస్కారం అండి. హాయమ్మా, బాగున్నారా? కంగ్రాచులేషన్స్. ఈరోజు సూపర్ స్టార్ కృష్ణ గారి విగ్రహావిష్కరణలో మేము కూడా పాల్గొనడం చాలా ఆనందంగా ఉంది. పెద్దలందరితోనూ చాలా ఇంతమంది పెద్దలతో అనుకుని నేను కూడా ఇక్కడ పాల్గొనడం నిజంగా అదృష్టం. కృష్ణ గారి ఫ్యాన్స్ అంటే ఫ్యాన్స్ని ఒక కల్ట్ లాగా తీసుకెళ్ళిన మహానుభావుడు సూపర్ స్టార్ కృష్ణ గారు. నాకు చిన్నప్పటి నుంచి చాలా అనుబంధం ఉంది. అవును ఇదే మీ స్పెషాలిటీ ఇదే. ఏదైనా కానీ కృష్ణ గారి కంటే కూడా కృష్ణ గారి అభిమానులకి ఎక్కువ ఫ్యాన్స్ ఎక్కువ ఉన్నారు. నిజంగా చాలా అనుబంధం ఉంది నాకు. 50 ఏళ్ళ నుంచి చూస్తూ ఉన్నాను గుడివాడలో కృష్ణ ఫ్యాన్స్ ఉండే స్ట్రాంత్. ఒక సినిమా వస్తే ఆయనకి సంబంధం లేని సినిమాలో ఎక్కడో ఒకసారి పోస్టర్ ఉందని చెప్పి ఆ పోస్టర్ చూస్తాను కోసం సినిమాకి వెళ్ళిన మహా స్ట్రాంగ్ పీపుల్ మీరు. కల్ట్ అంటే అది. అలాంటి క్రియేషను అందరికీ ఫ్యాన్స్ ఉండేవాళ్ళు, ఫ్యాన్స్ బేస్ ఉండేవాళ్ళు, కానీ ఆ ఫ్యాన్స్ బేస్ని కల్ట్ కింద తయారు చేసిన సూపర్ స్టార్ కృష్ణ గారికి, అలాంటి మీ అభిమానులందరికీ చాలా అభినందనలు. నాకు చాలా 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 గొప్ప మెమరీస్ ఉన్నాయి మీ అందరితోనూ. అలాగే మీకు ఇంకోసారి చెప్తున్నాం, గుడివాడలో కూడా సూపర్ స్టార్ కృష్ణ గారి విగ్రహం రెడీ అయిపోతుంది. అతి త్వరలోనే స్టార్ట్ చేసుకోబోతున్నాం ఇక్కడ గుడివాడ సూపర్ స్టార్ ఫ్యాన్స్ అసోసియేషను. రాజేంద్ర, మీకు సంగతి తెలుసా? ఈయన గుడివాడ ఎమ్మెల్యే ఎవరు నోటిచ్చాడు తెలుసుగా? కొట్కా రాని. ఇతను కృష్ణ గారి అభిమాని. అందరు గట్టిగా టపట్లు కొట్టండి. నాకు ఇక్కడి నుంచి తెలిసినాక నేను గుడివాడ వచ్చిన తర్వాత నుంచి కొన్ని విషయాలు గమనిస్తూ ఉన్నాను. మీరు కృష్ణ గారి పేరు చెబితేనే, కృష్ణ గారి ఫ్యాన్ అంటేనే చాలు మీకు ఎంత ఆనందం వచ్చేస్తుందో, నాకు ఎంత ఫాలోయింగ్ వచ్చిందో కూడా నాకు తెలుసు. కాబట్టి మీ అందరికీ ప్రత్యేకమైన అభినందనలు. తప్పకుండా గుడివాడలో కూడా కలుసుకుందాం. గుడివాడలో అతి త్వరలోనే మీకు ఇంకొక నెలన్నర లోపే ఈ కృష్ణ గారి విగ్రహం ఆవిష్కరణ చేసుకుందాం అని చెప్పేసి తెలియజేసుకుంటూ సెలవు తీసుకున్నాను. థ్యాంక్ యూ, 1 and all. థ్యాంక్ యూ. సూపర్ స్టార్ కృష్ణ గారు అని అంటే సినిమాను ప్రేమించేవారు కదండి. తెలుగు వారందరికీ ఆకాశం అంత ప్రేమ గుండె నిండా. ఎందుకంటే వారు ఒక మహోన్నత వ్యక్తిత్వ శిఖరం.
సో వారి కుటుంబం కూడా అలాంటిదేనండి. కుటుంబం సపోర్ట్ ఎంత స్ట్రాంగ్గా ఎంత బ్యూటిఫుల్గా ఉంది కాబట్టి ఈరోజు వారు ఒక సినిమాటిక్ పవర్గా మనందరికీ మన గుండెల్లో నిలిచిపోయిన ఒక చరిత్రగా మిగిలారు. సో అలాంటి సోదరిని సొంతం చేసుకున్నారు. మనం బంగారయ్య అని పిలుచుకుంటామండి పేరుగా వారిని, శ్రీ ఆదిశేషగిరిరావు గారు. సో గట్టిగా చప్పలతో వారిని మాట్లాడవలసిందిగా రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాను. సూపర్ స్టార్తో కలిసి ఎన్నో చరిత్రలు సృష్టించారు వారు. వారితో కలిసి నడిచినటువంటి మహోన్నత వ్యక్తి. వారిని మాట్లాడవలసిందిగా రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాం. అందరికీ నమస్కారం. ఈనాటి ఈ సభకు మన డిప్యూటీ అసెంబ్లీ స్పీకర్ రఘురామకృష్ణరాజు గారు, అలానే మంత్రివర్యులు కొల్లు రవీంద్ర గారు, మెంబర్ ఆఫ్ పార్లమెంట్ కేసినేని శివనాథ్, మా చిన్ని గారు, అలానే స్థానిక శాసనసభ్యుడు బోండా ఉమామహేశ్వరరావు గారికి, విజయవాడ ఈస్ట్ శాసనసభ్యుడు గద్దె రామ్మోహన్ గారికి, బెలిగండ్ల రాము గారు గుడివాడ ఎమ్మెల్యే గారికి, ఈ నగర మేయర్, లోకల్ కార్పొరేటర్ అందరికీ, ముఖ్యంగా ఈ సభ జరగడానికి ముఖ్య కారకులు ముగ్గురు వ్యక్తులు: సుధాస్వామి, బుజ్జి, జితేంద్ర. వాళ్ళు ముగ్గురు 2 సంవత్సరాలుగా చాలా కష్టపడి ఇక్కడ పర్మిషన్ తీసుకోవటం, ఈ విగ్రహం తయారు చేయించడం, ఇది కట్టించడం, అహోరాత్రాలు కష్టపడ్డారు. వారికి కృష్ణ గారికి అత్యంత ఆత్మీయులుగా ఉన్న బుడ్డా వెంకన్న గారు, లక్ష్మీ ఫిలిమ్స్ బోసు గారు సలహాతో అన్నీ వారై ముందుండి నడిపించారు. ఒక వారం రోజులుగా నేను చూస్తున్నాను. వారికి ప్రత్యేకంగా ధన్యవాదాలు. అలానే కృష్ణ గారికి ఈ ప్రాంతం మీద ఉన్న అభిమానం చిన్నప్పటి నుంచి. ఆయన తొలి చిత్రం తేనె మనసులు ఈ అలంకార థియేటర్లోనే రిలీజ్ అయింది. అలానే ఆయన ప్రతిష్టాత్మక చిత్రాలు ఊర్వశి థియేటర్లో కానీ, రాజయువరాజులో కానీ, అగ్నిపర్వతం లాంటి బ్లాక్ బస్టర్ అప్సరా థియేటర్లో కానీ, అలానే లక్ష్మీ టాకీస్, జై హింద్ టాకీస్, వినోద, ఇవన్నీ కూడా చాలా మరపురాని గుర్తులు చాలా ఉన్నాయి కృష్ణ గారికి. ఇక్కడ ఉండే డిస్ట్రిబ్యూటర్ల సంస్థలన్నిటితోనూ, డిస్ట్రిబ్యూటర్ సంస్థల్లో పనిచేసే వ్యక్తులతోనూ, అడ్వర్టైజ్మెంట్ ఏజెన్సీలతోనూ, నేషనల్తో ప్రింటర్స్తో ఇలా ప్రతి వ్యక్తి మనోరమ హోటల్లో దిగేవారు. ఇలాంటి స్థానం థియేటర్ల మధ్యలో ఉండేది. ఇది ఎన్నుకోవటం కార్పొరేటర్ గారి కృషి. వారి ప్రత్యేకంగా ధన్యవాదాలు. బాల ఇంకా ఈ విగ్రహం స్థాపనగా డేటు ఫైనలైజ్ చేద్దాం అన్నప్పుడు అందరూ కూర్చొని మాట్లాడుకున్న తర్వాత ఈ జనవరి 11th కృష్ణ గారికి అల్లూరి సీతారామరాజు ఈనాడుతో సహా మన అగ్నిపర్వతంలోని జమదగ్ని వేషం ప్రేక్షకుల గుండెల్లో కలకాలం నిలిచిపోయిన పాత్ర. దాన్ని నిర్మాత అశ్విని దత్ గారిని సంప్రదించడం, వారిని యాక్సెప్ట్ చేయటం. అశ్విని దత్ గారు మా కుటుంబానికి ప్రత్యేక స్థానం ఉంది. ఆయనకి కృష్ణ గారితో అనేక బ్లాక్ బస్టర్ సినిమాలు తీశారు. మహేష్ బాబు గారిని రాజకుమార్తో ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు. ఈ రోజున జయకృష్ణని ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తూ శ్రీనివాస మంగాపురం అజయ్ భూపతి డైరెక్షన్లో తీస్తున్నారు. అందుకని అన్నీ కలిసి వస్తాయని కృష్ణ గారి ఆశీర్వాద బలంతో ఈ సినిమాని ఫస్ట్ లుక్ రిలీజ్ చేద్దామని దత్ గారు మీ అందరి ఆశీర్వాదం, అభిమానం కలకాలంగా జయకృష్ణ బాబు మీద ఉండాలని, మూడవ తరం కృష్ణ గారు మహేష్ బాబు తర్వాత జయకృష్ణ గుండెల్లో నిలబెట్టుకోవాలి. అభిమానులందరూ చాలా దూరం నుంచి వచ్చారు.
ఫస్ట్ లుక్లోనే ఎలా ఉన్నారో మీరే చూశారు. కానీ మీరందరూ ప్రత్యేకంగా కిరణ్ గారు, కిరణ్ సార్, చందమామ కథలు బ్యానర్ అండి. కిరణ్ సార్, జమ్ని కిరణ్ సార్ ఎన్నో అద్భుతమైన సినిమాలు చేశారు. అలాగే మాట్లాడదాం. బాబు రా రా సపరేట్గా మాట్లాడదాం. తప్పకుండా అండి, తప్పకుండా అండి, తప్పకుండా అండి. మీ రిక్వెస్ట్ చేరింది, సపరేట్గా మాట్లాడదాం. ఈ కార్యక్రమాన్ని ఇంత జయప్రదంగా అందరూ చేస్తున్నారు, మీరు అందరూ పార్టిసిపేట్ చేశారు. వీళ్ళందరికీ ధన్యవాదాలు తెలుపుతున్నాను. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి. ఇప్పుడు మన 3వ తరం హీరో సూపర్ స్టార్ కృష్ణ గారి తర్వాత, మహేష్ బాబు గారి తర్వాత ఇప్పుడు జయకృష్ణ రాబోతున్నారు. సో ఆ బాధ్యతలు ప్రొడ్యూసర్గా కిరణ్ గారు అండ్ అశ్విని దత్ గారు తీసుకున్నారు. మరి డైరెక్షన్ బాధ్యతలు తీసుకున్నారు ఫస్ట్ డైరెక్టర్ గారు మాట్లాడతారు. సో ఆ బాధ్యతలు తీసుకున్నటువంటి మన ఆర్ఎక్స్ అండో డైరెక్టర్, మన మంగళవారం సినిమా తీశారు. ఈ రోజు మన జయకృష్ణ లాంచ్ చేయబోతున్నారు. అజయ్ భూపతి సార్ని మాట్లాడవలసిన రిక్వెస్ట్ చేద్దాం. మీ అందరి చప్పట్లు వారికి. హలో అండి, హలో, హాయ్. హలో అండి, హలో. అదే అందరికీ నాకు ఇందాక చెప్తున్నారు, అందరి హీరోలకి ఫ్యాన్స్ ఉంటారు, కృష్ణ గారికి మటుకు ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ ఉంటారని. యూనో ఆయన్ని నేను ఒకసారే కలిశాను ఆయన్ని. యాక్చువల్లీ కృష్ణ గారి గురించి ఎంత విన్నానంటే అసలు విన్నప్పుడే గూస్ బంప్స్ వస్తున్నాయి. ఇక్కడ స్టేజ్ మీద ఉన్న వాళ్ళందరూ చాలామంది కృష్ణ గారిని కలిసిన వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు, మాట్లాడిన వాళ్ళు. అది ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అందరికీ థ్యాంక్స్ అండి వచ్చినందుకు, మొత్తం అందరికీ, పెద్దలందరికీ. అండ్ మహేష్ గారు నిన్న ట్వీట్ చేశారు, మాది ఆయనకి తెలియకుండా ఏది మా అమ్మకు క్యాట్రాక్ట్ చేయించాలి, మంచి క్లినిక్ తెలుసా నీకు? అందరికీ తెలుసురా. అందరికీ తెలుసా? డాక్టర్స్ బాగుంటారా? బెస్ట్ ఇన్ క్లాస్, అచ్చు నీలాగే. ఏమయ్యా, నన్ను సరిగ్గా చూస్తారా? అక్క, కంటికి రెప్పలా చూసుకుంటారు. అక్కడ లాస్టిక్ సర్జరీ చేస్తారా? చేస్తారు. ఎక్విప్మెంట్ అయితే బెస్టే. సర్జరీకి చాలా టైం పడుతుందా? నీ డెలివరీ కన్నా ఫాస్ట్ గా అవుతుంది. నా బడ్జెట్ లో అవుతుందా? నా బడ్జెట్ లో అయింది మేడం. ఎక్కడుంది? బ్యాంక్ ముందే. మనకుడు ముందే. పార్క్ కి వెనకాలే. కోచింగ్ సెంటర్ పైనే. కాఫీ షాప్ పక్కనే. ముందు సిగ్నల్ దగ్గరే. పేరేం చెప్పావు? వాసన్. మేమున్నాం మీకోసం, నైపుణ్యంతో ఇంకా శ్రద్ధతో. వాసన్ ఐ కేర్. చాలా బాగుంటాయి సాంగ్స్ అవన్నీ. ఇక్కడ నన్ను పిలిచిన చాలా హ్యాపీగా ఉంది. మహేష్ గారు షూటింగ్లో ఉన్నారు కదా, రాజమౌళి గారు షూటింగ్. నిన్న ట్వీట్ చేశారు, మహేష్ బాబు గారు రిలీజ్ చేస్తేనే రిలీజ్ అయింది ఫస్ట్ లుక్ జేక్స్ది. అలాగే కొంచెం టెన్షన్గా ఉంది, ఆగండి. అండ్ వన్ మోర్ థింగ్, అందరికీ చాలా థ్యాంక్స్ ఇక్కడికి వచ్చినందుకు. అండ్ కృష్ణ గారి లెగసీ కంటిన్యూ అవ్వాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నా. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. థ్యాంక్ యూ. ఇప్పుడు మన 3వ తరం హీరో, ఫ్యూచర్ సూపర్ స్టార్ జయకృష్ణని మాట్లాడవలసిందిగా రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాను.
వారు మాట్లాడాలంటే మీరు అందరూ ఒకసారి గట్టిగా చప్పట్లు కొట్టండి. మీరు అంతగా అరుస్తుంటే టెన్షన్ పడతారు ఎవరైనా. అందరికీ నమస్కారం అండి. అందరు కెమెరాలకి అడ్డంగా ఉన్నాయి జెండాలు. తమ్ము కెమెరాలకు అడ్డంగా ఉన్నాయి. అటువైపు పెట్టుకోరా ప్లీజ్. అండ్ ఆ మొబైల్ కూడా కొంచెం కిందికి దించాలండి. తమ్ముడు అందరికీ నమస్కారం అండి. ఘట్టమైన అభిమానులందరికీ నమస్కారం. ఫస్ట్ టైం మీ అందరినీ కలవటం నాకు చాలా సంతోషంగా ఉంది. ఓకే, కృష్ణ గారిని సెలబ్రేట్ చేసుకుంటూ కలవటం నాకు ఇంకా సంతోషంగా ఉందండి. ఈరోజు నేను ఏం చేసినా ఎప్పుడు ఆయన నా పక్క నుండి నన్ను నడిపిస్తున్నట్టు నేను అనుకుంటాను. ఈరోజు అయితే నిజంగా ఆయన ఇక్కడ ఉన్నట్టే నాకుంది. నేను ఆయన దగ్గర నేర్చుకున్నానండి చిన్నప్పటి నుంచి. ఆయనతో నేను గడిపిన సమయం, ఆయన నాకు చెప్పిన మాటలు నాకు ఎప్పుడు గుర్తొస్తూ ఉంటాయి. నా లైఫ్ అంబిషన్ ఆయన గర్వపడేలా ఉండటమే నా లైఫ్ అంబిషన్ అండి. నేను ఇప్పుడు దాకా ఏం చేయకపోయినా ఆయన వల్ల మీరు అందరు నాకు ఇంత సపోర్ట్ చేస్తున్నారు. థ్యాంక్ యూ. ఓకే, నా లైఫ్లో మరో చాలా ఇంపార్టెంట్ మనిషి నా బాబాయ్ మహేష్ బాబు గారు. ఆయన ఎప్పుడు నాకు చాలా గైడెన్స్ సపోర్ట్ ఇస్తారండి. నేను ఆయన వీరా యాక్చువల్లీ చిన్నప్పటి నుంచి ఆయన సినిమాలు చూస్తూనే పెరిగాను. నిన్న ఆయన నా సినిమా ఫస్ట్ లుక్ లాంచ్ చేశారు. అది దట్స్ వన్ ఆఫ్ ద ప్రౌడెస్ట్ మూమెంట్స్ ఆఫ్ మై లైఫ్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ బాబాయ్. You are my inspiration. Jai Babu. And ఎగ్జాక్ట్గా ఈరోజు 41 years ago అగ్నిపర్వతం రిలీజ్ అయిందండి. ద గ్రేట్ అశ్విని దత్ గారు ప్రొడ్యూస్ చేశారు. తర్వాత 1999లో మహేష్ బాబాయ్ని కూడా ఆయనే లాంచ్ చేశారు. ఇప్పుడు ఈ ఇయర్ ఆయన నన్ను ఇంత ట్రస్ట్ చేసి నన్ను లాంచ్ చేస్తున్నందుకు నాకు చాలా హ్యాపీగా ఉందండి. ఐఎమ్ వెరీ థ్యాంక్ యూ దత్ గారు సో మచ్ ఫర్ ట్రస్టింగ్ ఇన్ మీ. నేను నా 100% ఇచ్చి ఐ విల్ గివ్ ద బెస్ట్ ప్రోడక్ట్. ఇంకా ఇంకా కిరణ్ గారు, బంగారు తాతయ్య కూడా నాకు చాలా సపోర్ట్ చేశారండి. థ్యాంక్ యూ. బంగారు తాతయ్య ఎప్పుడు నన్ను రైట్ పాత్లో పంపిస్తారు. యాక్చువల్లీ నేను ఈరోజు మీ ముందు ఉన్నానంటే అది ఆయన వల్లే. అంటే అన్నీ అతనే చూసుకున్నారు ఇక్కడ. సో మీరు ఈరోజు ఇక్కడ అందరూ వచ్చినందుకు నిజంగా చాలా థ్యాంక్ యూ అండి, నన్ను సపోర్ట్ చేస్తున్నందుకు. ఎందుకంటే ఇప్పుడు దాకా నేను ఏం చేయలేదు, బట్ మీరందరూ నాకు ఇంత ప్రేమ చూపిస్తున్నారంటే అది ఆఫ్కోర్స్ మన సూపర్ స్టార్ కృష్ణ వాళ్ళు.
అండ్ నేను ఈ ఒక్కసారే కాదు మళ్ళీ చాలాసార్లు వచ్చి మీ అందరిని కలుస్తూ ఉంటాను. థ్యాంక్స్. ఈ సంవత్సరం నా మొదటి సినిమా లాంచ్ అవుతుందండి, శ్రీనివాస్ మంగాపురం. నిన్న మా బాబాయ్ గారు ఫస్ట్ లుక్ లాంచ్ చేశారు. చాలా బాగుంటుందండి కథ. అది యాక్షన్ లవ్ స్టోరీ. అజయ్ భూపతి గారు డైరెక్టర్. చాలా బాగా రాశారు. మీ అందరికీ చాలా నచ్చుతుంది అనుకుంటున్నాను. సో ఎప్పుడు నేను మీ ముందుకి మంచి సినిమాలు మంచి కథలతో వచ్చి మీరు గర్వపడేలా చేస్తానండి. నేను ఐ విల్ గివ్ మై 100%. మీ సపోర్ట్ ఎప్పుడు నాతో ఉండాలని కోరుకుంటున్నాను. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ అండి. థ్యాంక్ యూ. ఇది ఒక హిస్టారిక్ మూమెంట్ అండి. ఒక్కటి ఇందాక జయకృష్ణ గారు మాట్లాడుతూ ఒక మాట అన్నారు, మా తాతగారు గర్వించే వ్యక్తిగా నేను నిలబడాలి, అలా ఎదగాలి అన్నదే నా లైఫ్ అంబిషన్ అని చెప్పారు. ఈరోజు కృష్ణ గారి విగ్రహాన్ని ఇంత చక్కగా తీర్చిదిద్దినటువంటి వ్యక్తికి మరి కృష్ణ గారి సోదరులైనటువంటి ఆశేషగిరిరావు గారు ఆయన పూలమాలతో సత్కరిస్తారు. తర్వాత పైన ఉన్నటువంటి పెద్దలు జయకృష్ణ గారు, అలాగే ఆశేషగిరిరావు గారు, అలాగే ఉదయభాను గారు కూడా ఈ కార్యక్రమానికి చీఫ్ గెస్టే. అవేవి యాకరే కాదు, ఆవు కూడా చీఫ్ గెస్టే. అందరూ కలిపి సుధాస్వామి రచించినటువంటి కృష్ణ గారి పుస్తక ఆవిష్కరణ కార్యక్రమాన్ని చేస్తారు. సో కృష్ణ గారి గురించి మనం కథలుగా విన్నామండి. ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్క గొప్పతనం చెప్తూనే ఉన్నారు. కానీ మొత్తం వారి జీవిత చరిత్ర అంతా ఒక పాఠ్యాంశంలో, ఒక పుస్తకం, ఒక చరిత్ర అంతా మీ చేతుల్లోకి రాబోతుంది. దాన్ని ఫ్రీగా డిస్ట్రిబ్యూట్ చేయబోతున్నారు. ఖచ్చితంగా చదవాల్సిన పుస్తకం అండి. ప్రతి మనిషి తెలుసుకోవాల్సినటువంటి నిజాలు ఎన్నో ఉన్నాయి, అందులో వాస్తవాలు ఎన్నో ఉన్నాయి. ఎలాంటి పరిస్థితుల్లో మన జీవితాన్ని వెళ్ళాలి, ఎలా చరిత్రలో నిలిచిపోవాలి, కృష్ణ గారి జీవిత చరిత్ర చదివితే తెలుస్తుంది. సో వారి లైఫ్లో జరిగినటువంటి ఎన్నో ఇన్సిడెంట్స్ని బేస్ చేసుకుని ఆ పుస్తకం రాయడం జరిగింది. సో సూపర్ స్టార్ కృష్ణ ఇస్ ద బుక్ నేమ్. సో ప్రతి ఒక్కరూ చదివి ఇన్స్పైర్ అవ్వాల్సిందిగా రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నామండి. అందరికీ నమస్కారం. అభిమానుల ఆరాధ్య దైవం మా సూపర్ స్టార్ కృష్ణ గారు మా జీవితం. ఈ పుస్తకాన్ని కృష్ణ గారికి సంబంధించి మొత్తం చరిత్ర అంతా ఉంది. ఈ పుస్తకాన్ని ప్రింటింగ్ చేసి అభిమానులందరికీ ఉచితంగా పంపిణీ చేస్తానికి నిర్ణయించాము. వెలకట్టలేని విలువైన బుక్ ఇది. అలాగే ఈ విగ్రహానికి మేము చాలా తలంపుగా 2 సంవత్సరాల నుంచి చాలా కష్టపడి ఈ విగ్రహాన్ని తయారు చేసి ఇక్కడ పెట్టడానికి మాకు ఎంతో సహకరించినటువంటి మా ఘట్టమనేని ఆశేషరావు గారు కృషి వల్లే మేము ఈరోజు ఈ సెంటర్లో ఈ నిర్మాణం చేయగలిగాను. ఆయన దీని వెనకుండి 2 సంవత్సరాల పైనుండి ఎంతో సమయాన్ని కేటాయించి మాకు ఎవరెవరిని కలవాలి, ఎలా చేయాలని చెప్పి మాకు అన్నీ చెప్పి ఇక్కడ అన్నీ ఏర్పాటు చేయడం కోసం చాలా టెన్షన్ పడ్డా నేను. కానీ ఆయన మౌనంగా ఉండి ఒక్కసారి ఒక విజృంభించారు. ఇది ఒక సంచలనం. కృష్ణ గారికి ఇద్దరంటేనే ఇష్టం, ప్రేమ. అది మీ అందరికి తెలియని విషయం. ఒకరు ఘట్టమనేని హనుమంతరావు గారు, ఆదిశేషగిరిరావు గారు. వీరిద్దరి మీద ఆయన ప్రేమ చూపించారు. మిగతా వారందరి మీద ప్రేమ మామూలుగా ఉన్నా వాళ్ళిద్దరిని చూడకుండా ఆయన ఏ రోజు గడపలేదు నాకు తెలిసినంత వరకు. ప్రతిరోజు ఉదయము సాయంత్రం ఆదిశేషగిరిని కలిసి కానీ మాట్లాడి కానీ ఆయన అన్ని కార్యక్రమాలు చేసేవారు. ఈ విజయవాడలో రాజకుమారుడు సినిమా మొదటి సినిమా రిలీజ్ అయినప్పుడు అది 100 రోజులు ఫుల్ అవ్వాలని మేమంతా అనుకొని ప్రార్థనలు చేసాం. సినిమా 4 గంటలతో 100 రోజులు ఫుల్ అయింది.
ఈ సినిమా 100 రోజులు ఫుల్ అవ్వడానికి అభిమానులు ఎంతో కృషి చేశాం. అలాగే ఇది వరల్డ్ రికార్డ్ చేశారు మా అశ్విని దత్ గారు. దాని వెనక కూడా మా ఆశీరావు గారు కృషి ఉంది. అభిమానులు అందరం అలాగే మా జయకృష్ణ బాబుని కూడా మా భుజాల మీద వేసుకుంటాం. సీనియర్ అభిమానులు అందరం ఆయన్ని మళ్ళీ అదే సంచలనమైన రికార్డులతో మాకు ఆయన ఫేస్ చూస్తే కనపడింది. కృష్ణ గారు తేనె మనసులు 116 ఇలాగా చిత్రాలు ఎలాగైతే ఉన్నారో ఆ ఫేస్ లుక్ కానీ సైడ్ యాంగిల్ ఎటు చూసినా కూడా మాకు కృష్ణ గారు కనిపిస్తున్నారు ఆయనలో. అందుకని జయకృష్ణ బాబుని చూడగానే మాకు ఒళ్ళంతా పులకరించిపోయింది. మళ్ళీ కృష్ణ గారు ఏంటో పోలేనని చెప్పి అనిపించింది. మీరు ఆగండి, మాట్లాడుతున్నాను. కృష్ణ గారి కోసం ఇదంతా చేశాము. మీరందరూ బాబుని మనందరం అభిమానించాలి, ఆశీర్వదించాలని కోరుకుంటూ సెలవు తీసుకుంటున్నాను. సో ఈ కార్యక్రమ పర్యవేక్షణ అంతా మన గడ్డం బోస్ గారు, మన లక్ష్మీ ఫిలిమ్స్ బోస్ గారు చేశారండి. సో వారికి కూడా మనస్ఫూర్తిగా కృతజ్ఞతలు. సో డెబ్యూ ఆఫ్ ద ఇయర్ 2026 నన్ అదర్ దాన్ మన జయకృష్ణ గారు. వారికి మనస్ఫూర్తిగా మీ బ్లెస్సింగ్స్ ఇవ్వండి. వారి సినిమా 100 రోజులు కాదు, అంతకు మించి ఆడాలి. తాతకు తగ్గ మనవడు అనిపించుకోవాలి. ప్రతిభకు ప్రతిభ అండ్ తాతగారి మనసు రెండు కలగలిపితే మన జయకృష్ణ అండి. సో వారిని మీరు మనస్ఫూర్తిగా ఆశీర్వదిస్తారని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాం. తెలుగు సినిమా చరిత్రలోనే మరొక చరిత్ర మన సూపర్ స్టార్ కృష్ణ గారు. వారిని దేవుళ్ళ ప్రేమించేటువంటి అభిమానులు కాదు, వారు కుటుంబ సభ్యుల్ని సంపాదించుకున్నారు. వారి కోసం అనునిత్యం ప్రేయర్ చేసి ప్రేమించి వారు చల్లగా ఉండాలని, వారి కుటుంబం చల్లగా ఉండాలని నిలిచినటువంటి సోల్జర్స్ మీరంతా. మీకు మనస్ఫూర్తిగా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాము. ఇది ఇది ఎంతో చరిత్ర సృష్టించినటువంటి నేల అండి, చాలా పవిత్రమైన నేల. ఈ లెనిన్ సెంటర్లో ఇక్కడ మన సూపర్ స్టార్ కృష్ణ గారి అస్థికలు కూడా ఇక్కడే పెట్టడం జరిగింది మీ అందరి ప్రేమ కోసం. సో అక్కడే వారి విగ్రహం కూడా నెలకొంది. సో వారి ఆత్మ డెఫినెట్గా మీ అందరికీ ప్రేరణ కల్పిస్తూ ఇక్కడే ఉంటుంది, మీ అందరితో ఉంటుందని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ ఈ కార్యక్రమానికి విచ్చేసిన ప్రతి ఒక్కరికి పేరు పేరు నా కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తున్నాను. జయకృష్ణ గారి సినిమా సూపర్ డూపర్ హిట్ అవ్వాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను. శ్రీనివాస్ భోగాపురం త్వరలో మీకు మరికొన్ని సర్ప్రైజెస్తో మీ ముందుకు రాబోతోంది. మీ అందరికీ కృతజ్ఞతలు, ధన్యవాదాలు. సూపర్ స్టార్ కృష్ణ గారికి జై సూపర్ స్టార్ కృష్ణ.
He is young, tech savvy, and a promising leader, the face of the NDA in the South. Thank you so much for joining us, and welcome to the week interview. We look forward to a lot of activity we've seen, of course, coming from Andhra Pradesh suddenly. We have with us IT Minister of Andhra Pradesh, Nara Lokesh, and today we're going to talk about your dream, of course, of your state, but also you have a national dream. So to begin with, you've been to Bihar, you've been there campaigning for the NDA. You were also supporting, the Vice President, CP Radhakrishnan. While you say Telugu pride, of course, is there, but, of course, there is national interest in mind in your projects and your approach. So my first question to you is, how do you see Andhra Pradesh really today on not just India's map, but also on the global map? First off, thank you very much for having me. I'm really excited. No, if you look at it historically, Telugu Desam Party has always been a regional party, but it has always had the nation's interest at heart. So even when Mr. Naidu and Vajpayee ji worked together, they always had the nation's interest at heart. Policies were created for the nation where Andhra had the first mover advantage. But that was the only approach that we took as a regional party. And we continue with the same stride. So we have been part of many national dispensations, and in every dispensation, we have always contributed back to the nation. And that's what makes Telugu Desam Party different from the other regional parties in India. Right. And if you go back to your growing up years, of course, you've seen politics, as you mentioned, from childhood. You've also been educated abroad. So you're now stringing together your experience and also, of course, what you've learned growing up and seeing up close and, really up front. How politics really work and how do you get things done. So how are you combining your early year experience now, today, and can you take us back a little bit to your childhood and what all you learned? I mean, I've had a very interesting childhood. I think after NTRG became CM the first time, my grandfather, I was born exactly a month later. So I've seen the highs of politics, I've seen the lows of politics. And one thing we have learned is that we should take your lows as you take your highs, and you have to take your highs as you take your low. Only then can you become a practical politician. And that's been the lesson that we have learned throughout in our journey. Yes, definitely being born to this family helps. I mean, it definitely opens up doors. But then people decide whether you should sit in that room or not. So in my case, I contested from a constituency called Mangaliri that my party has not won in the last 40 years, in 2019. So I had the audacity to think I'll win with ease, but I lost. I lost with 5,300 votes. But that didn't deter me away. So I stuck at it. 5 years I worked hard. And then 5 years later, I contested from the same constituency and I won it with one of the highest ever majorities in Andhra's history. Okay. So, being born into this family definitely helps, definitely opens doors. But then people will decide whether you belong in that room or you don't. So it's been a very interesting journey, exciting journey. And I keep telling that a Stanford MBA was great for India. So in my past life, I was a second generation businessman in the dairy business. I was able to grow the business quite successfully at a very large scale. But then my transition to politics happened exactly now 13 years back. And my Padayatra is my MBA for politics. So I believe that I've learned a lot more about my state, my motherland, because I walked, I understood the pain, the suffering, the challenges the people at the grassroots are facing. And now you're bringing the first AI hub, of course, to Visakhapatnam. How do you see this growing into, not just bringing a lot of jobs and dividends for the people of Andhra Pradesh, but also in the entire coastal region? And how did this whole idea really come about? Where did you start? In fact, if you look at it, our entire AI journey started way back in 2018. November, December of 2018, where we were the first state to actually have a policy around it. But then, of course, we lost power. And we were 5 years, that entire project was shelved. So as soon as the NDA government in Andhra Pradesh came to power, we immediately restarted that because we knew the power of data and we knew the power of AI. So with that as the basis, we believe that Andhra should play a strategically important role on the eastern seaboard as far as attracting investments in the data center ecosystem. And I believe that's just the beginning.
So for me, what's exciting is to capture the entire value of that ecosystem. So how do I create jobs? How do I create manufacturing jobs? How do I train my citizens on how to use AI? And how do I take AI to the grassroots? It could be agriculture, it could be doubling household income, or empowering women, or even skill census that we are now doing as a new project. So these are projects that I believe that we can unlock with the power of AI. And that is what is going to make Andhra Pradesh very exciting going forward. And what is, if you can explain this 99 Paisa project, and is it still ongoing? No, absolutely. We call it the LIFT policy. This policy is aimed at attracting investments from the Fortune 500 companies. And we believe that Andhra Pradesh, apart from its quality of manpower that we have cutting edge graduates. They're able to work anywhere in the world. So we believe that we should provide them good opportunities back home. And that is the thought process with which we started. Apart from speed of doing business, which is our key USP, we believe that offering land at a substantive discount will definitely create more economic value. One will attract investments, and through these investments create substantively more economic value than selling land at the government price. So that is where I proposed in the cabinet that we should give this land first to TCS at 99 paise. And then the cabinet accepted, but also suggested that I bring a policy. We brought in a policy. Then Cognizant, of course, was the first company under that policy. Was it really 99 paise? Yeah, 99 paise for the entire 25 acres of land that we have given to Cognizant. So because IT jobs create amazing economic impact in the field level. So for every IT employee, there are close to 4 to 5 indirect jobs that get created, and the kind of ripple impact that it has on an economy is massive. Look at what Hyderabad is today. Telangana survives because of one city called Hyderabad, nothing else beyond that. And that's a kind of economic powerhouse it's become. And it was predominantly driven by the IT revolution. I see that great opportunity now for Andhra Pradesh. And we have an aspiration to be a $2.4 trillion economy. Then IT will play a very important role. And as an IT minister, I feel we should have a tool like this to attract investments. And that is why we are able to bring in investments in a sector that people thought will be difficult. But Andhra is scripting a new journey. So while we're talking of bringing big enterprises, global companies, how are you also looking at Indian startup industry, for example, in this space? And what are your ideas to involve them in this entire effort? No, I think two clear trajectories. One is we have Ratan Tata Innovation Hub, which is our incubator and accelerator. And this is not just about IT or ITES related startups. It's across sectors. It could be food processing. It could be anything else. We want to really incubate ideas of our youngsters and focus on accelerating. That's one vertical. The other vertical is MSMEs, or if I may, SMEs. The idea is at every constituency level, we have 175 constituencies. We have an SME park that's getting built out by the state, and where land is given to the local entrepreneur who is looking at a certain sector that he's interested in. So we are also enabling them to also thrive. So these are the two ecosystems that we are building to promote local entrepreneurship and promote SMEs, because also in done, maximum number of jobs do get created by SMEs globally. And India is not different to that. So it's very, very important strategically for us to do that, and we are doing it. And when we are also looking at boosting connectivity, as I mentioned, in the coastal region, you're also talking of laying undersea cables. What is this entire effort about? And where do you really see it going 5 to 10 years hence? See, to have a cable landing station is very, very important, especially on the eastern seaboard. We have Chennai as one, which already has it. But we believe there's a need for a second one. So we have worked with Government of India, and thanks to Ashwini Vaishnavji, we are able to clinch it. We are going to have double the capacity of what's coming to Mumbai right now. So we're going to get 3 cable landing stations. We have already given right-of-way permissions. And that will enable us to attract investments in the AI-driven economy. So not just the data centers, but plus. Because speed is going to become more and more critical as we go about in our journey. So that is where I believe Andhra Pradesh will play a strategically important role. And when we're talking of data centers, we're also talking of the Reliance data center. We see security, energy concerns, of course, over there. How do you plan to make it more green, more sustainable solutions and waste management? Those are concerns. And of course, there are climate concerns when you talk of a coastal state.
So how are you addressing that? No, I mean, unlike the West, India is now investing into new infrastructure at a pace that the world has not seen. Do we need to do more? Absolutely. Like every developing economy, we have to keep investing more and more in our capital assets. And energy is one such asset, right? In Andhra, we have solar, we have wind, we have pump storage projects. All three put together, we can deliver RTC, round the clock green energy, which is very unique to Andhra Pradesh. And we want to create a green corridor where this power will be taken to different parts of the state, where it's not only about green data center, it's about green steel, green automotive, green electronics manufacturing, green ferroalloys. That I believe is a competitive advantage for Andhra Pradesh that no other state in India can offer. And that is something that we really want to hone on. And water. Next one would be water. Thanks to our Polavaram project, we are securing our water for the future. And what data centers use in the larger scheme is minuscule of the water that will come from Polavaram. That is the second thing that really helps us. And two, even data center technology is going through a lot of change. You know, recently I was in the US. I went to a company where now it's all air cooled, and they're running water at ambient temperature to absorb all the heat. So it does not require that kind of a cooling system. So as technology also matures, energy efficiency will also come through in the AI data centers. And that's what we believe will be the real transformation. We're also looking at a national data security policy. So a lot of stuff that you are doing is aligned with the center. Yep. How do you see working closely with the central government? It requires a lot of center-state coordination. So how smooth are those, or are there any bottlenecks that need to be overcome? Yeah, Andhra Rashtra mein, we have a double engine bullet train sarkar. So, under the leadership of the Honorable Prime Minister Narendra Modi ji and our Chief Minister Chandrababu Naidu Garu, it's an amazing relationship, and we're working together to create products and solutions that we can then give to the nation. And that is what makes it very exciting. So as a state, we already have a data lake. We have a core data authority who's responsible for housing the data, managing the data, ensuring that there's security and proper access to the said data. And we are also working with the Government of India to get data points that will enable us for better governance. We are one of the very first states to deliver 1,000 citizen services on WhatsApp, on a single WhatsApp number. That we are able to do that because we have a pretty good data lake, as we call it. So Andhra that way has a far better data set, and we are always looking at ways and means to enhance it so that we can offer better services to our citizens. So if I may ask, how much time do you spend on WhatsApp? Because of course this requires a whole lot of coordination, and has it really percolated down to districts where we are really monitoring on ground, Manamitra WhatsApp governance has percolated down. We have close to about 500,000 users, active users at any given point of time who are asking for different services. It could be exam certificates or even mark lists or so on and so forth. So they keep doing all this. So we come up with new services that we offer to our citizens. Personally, in my Padayatra, I've given my number quite liberally to my Karyakartas to reach out to me if they have any feedback to give to my party. So I spend about close to 2.5-3 hours a day looking at all my messages and replying to all my messages. And if you notice, Andhra stands for speed of doing business. So I have close to 30 WhatsApp groups with different companies where things are at a very advanced stage, where I monitor the project on a weekly basis. So your father in Chandrababu Naidu was known for, deregulation of the telecom sector, privatization of the airports. How would you see yourself, in years to come? What is your dream? And what do you think you would be known for? Is it ease of doing business? Is it bringing global investors to Andhra Pradesh? Is it something more? Chief job creator. Okay. At the end of the day, we are doing all this to create jobs. And that is the single largest challenge for our economy. We have to create more and more jobs. So, speed of doing business is a tool to get investments which will create jobs. So it's a cycle for me that's important. So a legacy that I'd like to leave behind is, during his time, so many lakh or crore jobs have been created, and that's what makes it even more exciting for me. And when we talk of, setting up data centers and AI hubs, there are also a lot of, as you mentioned, land involved. There are people who would resist. Is there resistance? Is there land acquisition? All that is, a concern going forward, or are these things, pretty much streamlined
for now? No, in Andhra Pradesh, we have taken different models. So it's not always land acquisition as a model. We would take land pooling as an option. So depending on the location of the land, the value of the land, we've looked at various permutations and combinations. If you look at a greenfield capital city, Amravati, it's a land pooling. 33,000 acres where farmers came together, gave the land to build a world-class capital city, and they got a certain percentage of developed land back for themselves that they can monetize at a certain point of time. So similar models have emerged. So in Andhra, we've not had major challenges as far as land acquisition is considered. So there is a project, we go to public, we explain that, this is the project, this is the vision, this is the jobs that will create. And people are more than happy to give. So a great example of it is ArcelorMittal. 16 months since my first Zoom call with Aditya Mittal, we're going to lay foundation, which is January. And we finished environmental clearance. We're in the process of completing R&R. So whole 9 years we're completing. There will always be a certain small minority said that will say, this can be better or we can do it differently. But we as a government are focused on convincing people. And that's always worked in the case of Andhra Pradesh. And Mr. Naidu is known for it. It's not the first time that he's doing this. He comes with tremendous amount of experience to guide youngsters like us. Right. And when you talk of job creation, the IT sector, of course, demands a lot of jobs, and there are opportunities, but there is some kind of a mismatch where youngsters are not really able to get into the IT industry. Is there a measurable target that you're looking at? So in IT sector alone, I aspire to create 500,000 jobs by 2029. So that is the single target with which I'm working. I'm taking a two-pronged approach. First is I'm working with the industry to revamp my entire curriculum, to bring about innovation in my entire curriculum, because I'm also the education minister. So it's even more exciting. I can bring about that change. Second is using the Naipunyam portal, which we are going to launch soon, where it's not just supply-demand aggregation in terms of jobs, but we are going to do a skill census. So resume building to skill census to even preparing children on how to face interviews, what are the probable interview questions, and rate how they're performing in that interview using conversational AI. We've launched it, it's in a pilot phase, we're doing that. And in the areas of their weakness, where they can hone, they can improve, we're going to use AI as an intervention. So improving their interviewing skills or technical skills. So we're going to assess them, look at skill upgradation using conversational AI. And that these two tools put together, I believe will be a very potent combinations for us as a state. And when we're talking about the education sector, there is concern about government schools, not just in Andhra Pradesh, possibly across. What kind of upscaling can we really do for confidence, amongst people to send their kids to government schools and upgrade their capacity to be able to, you've been to the US, where you come to a certain level where people do get skills and they are able to, tomorrow take the country forward and be part of the entire process? Well, that's a very good question. So, if you look at your primary education, right, what's very important is fundamentally in government schools, how are they structured? And when we came into power, only 3% of the schools were 1 class, 1 teacher. So imagine primary school where 1 class, 1 teacher was 3%. Through a simple reform, we were able to take that number to 35, 36%. I'm not saying 100% of the problems have been solved, but we are in that journey. We believe that that's the first step towards improving quality of education. 2, as public servants, public representatives, twice a year we go back to the school. We use parent-teacher meeting as a mechanism to do it. So it happens twice a year in Andhra on a fixed date of every government school. And the Honorable Chief Minister himself attends. He goes, sits in a class, he understands what's happening. He takes feedback from students, parents on the areas to improve and shows that, government is serious about government schools. Third, if you look at Andhra in terms of FLN outcomes, we are just tad below India's average, which is not good. For me, I want us to be number 1. So again, there we're using AI to administer this test for students above 6th grade. And we're checking where are they? Are they at age appropriate learning? And then we're able to grade them and say, okay, these are children who need a hand holding. Because, even I in 10th grade required certain interventions on certain fundamentals because I was weak. That helped me then to sort of leapfrog to go into Carnegie Mellon, then of course to Stanford and so on and so forth. So I want to identify that areas of improvement at an FLN level and give that kind of an intervention early on. So you're using technology extensively to identify, guide and improve.
And apart from the sea, if India wants to be a developed nation, which is the Viksit Bharat vision of our Honorable Chief Minister and of our Honorable Prime Minister, it's very important to have moral education. So first time in Andhra, Saturday is a no-back day, and there's a class about moral education. We are working with Chaganti Koteshwar, who's a change maker or an influencer in this particular area. We were talking about, moral responsibility, respecting women. And these are things also we want to inculcate as part of a curriculum. And we just started that journey. I'm not saying I have the magic wand or I found all the solutions to the government school problems, but I believe that Andhra Pradesh can now set itself apart from the pack and definitely deliver a high quality education in government schools. Like you mentioned, you were heavily influenced by your teachers, of course, other than your parents. Can you recount any experiences with your teachers where you really thought that, something that you only gleaned from the education system? No, so we were a very naughty bunch. Our section was a very naughty section. And I used to be disciplined more than everyone else because they wanted to make an example out of me. So, that discipline helped me, right? And then when I came for my 11th and 12th board exams, I was weak in certain fundamentals. And then I had those bridge courses that really enabled me to leapfrog. And then when I went to Carnegie Mellon, I had a Professor Rajreddy Garu, who was like my mentor because I was new. This was the year 2000. In my generation, I was the first to go to the US. And so the credit system, understanding the importance of homework and so on and so forth. He was my mentor. So it really helped having mentors at different stage of my life, and especially from my teachers. And that discipline, that work ethic, that culture is what I carry to being a minister today. And when we talk of Andhra Pradesh's aerospace and defense policy, where do you see Andhra Pradesh and what steps have really been taken towards actually becoming a hub for aerospace and defense? So the way we are approaching each and every sector is that we are looking at a vertical and horizontal integration. Now, what do I mean by verticals, right? Now, I'm looking at, it's nice to talk about one engine manufacturer, but there are 1,000 companies that manufacture components that go into that engine. So we are going very systematically in identifying all those component manufacturers and saying that, boss, we are in Anantapur, where there's already a manufacturing ecosystem, thanks to Kia, and we are known for speed of doing business. Come, let's set up all the verticals, and within a 100-kilometer radius. That's vertical. And horizontal is my education. What is the curriculum that you need? What is the skill upgradation you need? What is the testing facilities you need? What is the certification facilities that you need? All in an ecosystem, and we call it a cluster. And I believe this is what is very important for India. Because post the incentives that the states give, 10 years from now, 20 years from now, these incentives will evaporate, right? As in, there is a sunset clause for every incentive. If they have to not only survive but thrive, ecosystems and these kind of strong clusters play a very important role. So I'll give you a number, right? 50% of India's air conditioners are manufactured in Andhra Pradesh. And with LG new plant, Daikin and Blue Star expanding, it will go to 70%. So when I met the association, they said, boss, there's no certification facility. It's a huge problem. Every time I manufacture a new heat pump, I have to send it to Germany, spend $500,000. Why are we doing this? Let's together create a certification facility here. And then they're willing to adopt my ITIs and polytechnics and saying, we'll give curriculum, we'll give equipment, let's train, blue collar jobs. And this clusterization is very critical. So we're doing it in aerospace and defense, we're doing it in glass, electronics, renewable energy, automotive, space. So Skyroot is building a new facility there. Marine defense, we're doing it in medical devices, manufacturing, pharma, now the data city. So we're working very close with the industry. And close to like 22 odd clusters are getting created like this. And that is what will set Andhra Pradesh apart from other states. And when we look at the US trade tensions, do you see technology really playing a part in bridging that gap? And you've recently had a very successful tour. No, I believe that crisis is an opportunity. While we can crib about a crisis, I think we should turn it as an opportunity. And India has always shined well when our backs were up against the wall. We did exceptionally well, right? And this is a great opportunity for India to do it all over again. And so we should look at all our rules, regulations, and bring about cutting-edge reforms
that will enable manufacturing, that will enable GCCs to come at a much bigger rate, at a much faster rate. And even the entire data city ecosystem, right? This is a great opportunity for India to really leapfrog. And that's our approach. And it's worked. If you look at it, our growth rates have continued to sustain. And we have to now grow further from here. And coming back to Andhra Pradesh, how is the Povalaram project progressing? No, it's on track. I think it'll take us another 2.5 years. Okay. But we will deliver this project to the nation. No second thoughts about it. And with the opposition's criticism coming on agro-produce and the prices going down, what would you say to that? No, absolutely there is a challenge. I'm not saying that there is no challenge. But now the question is government being proactive and in resolving those problems, right? Number one, there is a free power that we're giving. There is input subsidy that we're giving. And now there's Annadata Sukhi Bhava, which is basically piggybacking on the Government of India scheme, where Government of India gives X amount of money to the farmer, state gives Y amount. That scheme is also in place. In addition to that, we're giving support price, right? And then now we're focused on attracting more and more food processing companies to come and set up facilities in Andhra Pradesh. It could be palm oil, it could be cacao, it could be banana, it could be mango, right? Across commodities. So we have to do this. So there will always be the highs and there will be lows in commodity pricing. But only when we actually have crops that we can export to the world will we be successful. So we have done that quite well with aqua. We have done that quite well with dairy, mango or dragon fruit. Now, if you look at it now, Andhra is now number one in fruits in the country. I believe we can do even better. Like mushrooms is the next big opportunity for us to tap. All right, Araku coffee is doing exceptionally well. So like that, we're identifying commodities and we'll build on those. But yes, I don't have a magic wand to overnight to streamline the entire supply chain. There'll be the shocks in the supply chain, but government is proactively working with the farmers on resolving those issues. And when the aquaculture industry really got a setback in the US, Yep. You moved to Australia. How has that experience been, and how did you really, steer that market? No, I think again, crisis is an opportunity. We opened up doors. So we've sent containers to, of course, Australia, Russia, even to Ukraine. So we have sort of diversified our market base. And two, we looked back and told the farmers, we looked at the cost structure of the farmers, right? We said, okay, tariff impact is 34 or 36%, I forget. Because we are competing with Ecuador. And Ecuador, I think, has a 16% tariff and we are at 50%. So there's a difference, 36 or 34, I forget. Then we broke it down and said, now, how much of this can a state can support? So one of the initiatives is to reduce power tariff to the farmer. The aqua farmer, we reduce power tariff because power is an important component. Right. Then we told companies to take a certain amount of, absorb certain amount of cost. So this is the approach that we've taken, and it's really worked for us. And that is why we are able to continue to export our aqua produce to all over the world. So you've really looked at alternate solutions to a whole lot of problems Correct. that we're seeing. Alternative markets. We have looked at our entire cost structure and said, how do we make ourselves more efficient? And that approach has paid good dividends. And in your entire, experience of, if I talk of the challenges, you faced politically, you have seen ups and downs, as you mentioned. What has been your most trying moment and the lowest point? And how did you really deal with it? If we look at, what we saw when N. Chandrababu Naidu was arrested and the entire episode, when he stayed for days in jail. No, I think that was the lowest point. Politically, see, this family has been in politics now for 3 generations. So Mr. Naidu has always been very clear that the family shouldn't depend on politics for personal income. And that's always been his stand. So in 1992, he started this company called Heritage Foods, which went IPO around 94, 95. And our entire family wealth and income comes from that one company. So he's always maintained that we should deliver a higher ethical framework in public life. And seeing Mr. Naidu being arrested on a wrong case and sent to judicial remand for 53 days did really hurt us. And at one point of time, my wife also questioned whether we should continue in politics because we have lived with so much of respect and pride. And all of a sudden, for no fault of his, now he's in jail. But then the love that people showed, across the world, in close to about 120, 130 countries, people came out in support of us. In Dallas alone, there were like 8 rallies taken in support of us. In India, within Andhra Pradesh, and all the villages stood by us.
And it meant a lot. It meant a lot that, the entire state, the entire Telugu community stands by Mr. Naidu. They don't believe in these allegations. And the last election mandate is quite clear. We won 94% of the seats that we have contested. People do not believe in these false allegations. So yes, that was the lowest moment for the family and lowest moment for me personally. But definitely it's made us stronger. As the saying goes, what doesn't make you weaker makes you only stronger. Yeah, I read somewhere that you said that you cried during that time. Yes. And you mentioned that if your father would have known, he would have felt bad. No, I about it. mean- What was that moment? No, I mean, seeing him in judicial remand, because the first time I went there in Rajahmundry, we got down from the car and so I saw two foundation stones. One of it was the modernization of the jail, and this was done during his first term as Chief Minister. Second one was the building where we were meeting him, was modernized during his third term as Chief Minister. So it felt very surreal that he is now in judicial remand, in exactly the place where he's done so much of work, even a jail. He got yoga, he got natural farming into that. And it definitely did hurt. And honestly, I felt that at that particular juncture, I felt that, yes, India let me down. Because, we worked so hard. We always had India's interest at heart. As a political party, as a family, we only contributed for our state and for our nation. And when I looked at all that in that particular moment, I genuinely felt that India let us down as a family. And definitely we all had tears in our eyes, and it was the lowest moment that we ever had. But then people are very kind. They took the same person who was put in judicial remand for 53 days and then But they you made made him a lot set of to... effort beyond Andhra Pradesh. You were visiting many, national leaders. You were across. Of course, meeting I mean, different it's people. important to What kind build... of support did you really get in those interactions? No, people stood by us. Majority of the people believed it was a false case foisted against Mr. Naidu. And they did stand by us. And a lot of people publicly stood by us. Some of them morally stood by us. But it meant a lot. It definitely helped me get through those tough days. When we look at the Constitution Amendment Bill, we are talking of a certain provision which has chief ministers, prime minister and ministers, 30 days if they stay in jail, they need to resign. Do you think it is prone to political misuse and needs some kind of revision? What are your thoughts on that? No, definitely safeguards have to be in place. No second thoughts about it. But at the same time, it's very important that where cases have already been filed, whoever it might be, there is a judgment in the Supreme Court that they have to be tried and completed within the year. And it's not happened. And I believe that we have to also strengthen that. Only then, will there be a fear of the law. And that for me is also equally important. So while this requires safeguards, even politicians who have cases against them, they have to be tried on a fast track court and within a year, we should have judgments coming out. And only then we have a democracy where there is greater accountability. Just last two questions. You're seen as a close apprentice of the Prime Minister. Of course, you are the son of a very visionary leader. How do you combine the strengths of both, and what would you say is common to the two? Oh, I'm the luckiest Indian because I have two great leaders to call upon as my mentors. The Honorable Prime Minister has been very kind to guide me at times in my life when I needed guidance. And of course, Honorable Chief Minister continues to guide me. I am his student I'm a perpetual student. I'm a student on a daily basis. See, both of them have an amazing discipline of life. They work exceptionally hard and they have India at heart. And both of them have a single agenda. In Mr. Naidu's case, is to make Andhra proud and in the process contribute to the nation's building. And the Honorable Prime Minister is very clear that we're going to make India proud. So we have greater alignment. That's why I call it double engine bullet train Sarkar, where both leaders are working together to create history at the state and at the national level. And you're the prominent face of the NDA in the South. We have elections in many states next year. We have Tamil Nadu, Kerala. How do you see Puducherry, the performance of the NDA, and what are the key factors really do you think is going to help the alliance move forward? No, see, I'm a worker in the NDA ecosystem. I'm here as an ally of Bharatiya Janata Party and as a member of NDA. We see that it is our responsibility to work with the parties of NDA and strengthen them. That has always been our agenda and nothing beyond that.
So going forward, we'll continue to support. So the way I worked in Patna and BR in specific in Patna, I look forward to working. Could be Kerala, it could be Tamil Nadu, it could be West Bengal. Wherever NDA believes that I can be of help, support, or even do grassroots work, I'm ready to do that. So And that your is- neighboring state CM M.K. Stalin mentions about families becoming larger, the need for adequate parliamentary representation of the South. What would you say to that? So my view is that the current ratios should be maintained. So even if delimitation happens, as and when it happens, the current ratios should be maintained. It's important to protect the interests of all the states. And end of the day, strong states is strong nation. It's as simple as that. So only when the states grow, the nation grows. So is in democracy. Right. INSV Kondinya. It's a recreation of a 5th century ship without using any modern technology. It's put together without any nails. It's stitched together with coir rope. Our interaction with the oceans is that one Chola raid in 1025. We did nothing before that and nothing after that. Entirely a misrepresentation of our history. The idea is to demonstrate that such ships were capable of going on great voyages across the Indian Ocean and exploring the Indian Ocean and beyond. Why you undertaking this project? Some of these Western writers are beginning to talk a little bit about how great India may have been in ancient times, etc. But do remember that it is a controlled retreat in the face of evidence put together by a new generation of Indian writers. But it is not the case that they have really changed their mind. What they are doing, be very, very clear, is a controlled retreat. Financial system that we have, is it ready to support India's next stage of growth? Look at Europe's companies 30 years ago are the same companies today. Their billionaires are who? They are basically who are producing leather handbags. That is stagnation. Churn is very important. We should be completely comfortable with people going bankrupt, which should not be held as a moral failure. It is a byproduct of a risk-taking society. You need venture capital, you need equity money. You need large, successful new companies listed in the Indian stock market. My measure of Indian success will be that in 25 years' time, the top 20 companies of our stock market are completely different from the ones that are there today. The criticism is that your government allowed for this duopoly to exist. The other airlines fell off, and as a result of that, the customers are suffering. See, you cannot tax success. If there's an airline that is successful, we should not be unhappy with it till such time that that monopoly space is in any way misused. India posted 8.2% GDP growth in July-September quarter. Economists argue that our GDP estimates rely heavily on data points which are not formal. Is it fudged? When you upgrade the thing in a changing, forward-moving economy, the upgrading of the index, where everybody is screaming for, will lead to the level of GDP being higher than being measured. Look at the pollution in Delhi. We have got to do something about municipal management. Yes, we have got please. to do something about our city. 35 years ago, I used to think that our cities are badly run because we were a poor country. But now 35 years later, we have certainly become richer, but our cities have not really improved. This is something we need to take seriously. This episode is powered by easemytrip.com. Namaste, Jai Hind. You're watching or listening to another edition of the NI podcast with Smita Prakash. As we end 2025 and enter 2026, the topic of conversation is going to be the Indian economy. My guest today is Sanjeev Sanyal, economist, historian, author, and one of India's most influential public intellectuals. He's a member of the Prime Minister's Economic Advisory Council, writes and speaks extensively on economic growth, history, urbanization, and the evolution of institutions. Sanjeev Sanyal is also a prolific commentator on global narratives around democracy and development, often challenging Western frameworks when applied to India. He's appeared on the ANI podcast earlier in episode number 52.
Thank you, Sanjeev, for coming back on the podcast. Lots to discuss. And it's only when I did the intro, I realized that you were on episode 52. That was like long, long ago. And we've been planning to have you back, and it's never materialized after that. Good to be back. But thank you so much for coming. Before I begin on the economy and numbers and stuff like that, I want to talk about INSV Kaundinya. Kaundinya was a mariner. Yes, he's the earliest mariner that we know of by name. Okay. From India. And he went off to Southeast Asia, married a local lass, and set up the first Hindu kingdom in the Mekong Delta, what is now Cambodia and Vietnam. Okay. But tell me about these pictures. When are you setting sail and where are you going? And look at that. My goodness. Economist bole to one thinks that, you know, mota mota chashma and not hip like this that you're doing. Looks like you needed a lot of training to do this. Who are these people? What are you doing here? Tell me. So, just so that you know, the INSV Kaundinya, as you know, is a stitch ship. It's a recreation of a 5th century ship. So, what Indian ships would have looked like 1600 years ago, during roughly the Gupta period. And it is based on coins from the Satavahanas and a painting from Ajanta and some texts. And we have recreated it without using any modern technology. So it's put together without any nails. It's stitched together with coir rope. And as you can see, it has sails. It has no modern amenities except some safety equipment. And the idea is to demonstrate that such ships were capable of going on great voyages across the Indian Ocean and exploring the Indian Ocean and beyond. What do you mean it's got no modern equipment? Nothing? No engine. So it is basically entirely sail powered. Okay. And as you can see from the photographs, that's me training with the crew to pull the sails up. And so it doesn't even have a rudder. It basically uses a steering oar. So it's completely different from a modern sailing vessel. I mean, it's not just different from a engine driven ship, which is most ships, but even modern sailing ships are completely different. So this uses very, very old technology. When you say stitched, what do you mean? As I said, its hull is not put together with nails. So how does it sit? Like so basically it uses joinery and stitching. So there are parallel holes on the planks, and then ropes are taken literally like stitching a piece of cloth, and then held together with that. And then of course there's a resin called kudrus, which is then used to sort of close all the gaps in the plank. So how does it withstand storms and things like that with nothing? So that is what we're going to find out. That is the whole point. But we have been training on it for last few months. And I have to say, she has behaved very well. She has, weathered some rough weather. But obviously, if you do a longer voyage, which we plan to do to Muscat in the end of the month, then we will find out how she actually behaves out at sea. Okay, and what trial runs have you done before the Muscat voyage? So since we put it in water in May, and then it was inducted into the Navy as INSV Kaundinya. And since then, I mean, the crew has been obviously, we have gone many iterations, take it out to sea, sail it, there's something. Also remember, there no living human being knows how to sail these ships. So we have had to learn from scratch the behavior of the ship out at sea. So even if you are an expert sailor in modern ships, this behaves in a very different way. I mean, you cannot do certain things you could do with a modern sport sailing ships that many of these sailors and the crew are used to. So we have to relearn many things. I have been going whenever there's a long weekend, going to Karwar myself and going through a training myself. So who trained you guys to do this? Are they fishermen who are using it? Is it naval sailors, Coast Guard? So this is a Navy ship. So there's a crew of 15 plus one random economist. And so all the other 15 other than me are Navy sailors. Some of them are national level sailors. But as I said, they all sail modern sports boats, which have completely different logic. So we have basically had to learn about how to sail this from scratch. Basically, tow it out to sea so that you're far away from rocks and things. And then you just experiment till you have a sense of, okay, this is what it does when you do this. And we have had a lot of help from the Omanis who had built a dhow
also an ancient dhow. With a a design from a later time, but many similar characteristics. So we did some conference calls with them, and one of Captain Saleh, the captain of that ship, also gave us some tips. But a lot of it is, purely experimental. I cannot exactly tell you how it will behave in an actual real voyage. So what is the reason why you undertaking this journey? Why you undertaking this project? So one part of it is to change the narrative of who Indians were historically. See, one of the things I've been trying to do, and not just this project, I've been writing these history books to show that, Indian history is not what we have been taught to believe. That it's not the case that Indians were somehow a passive people sitting in India waiting for conquerors to come and give us civilization, and sort of we have no agency. This is not a history at all. I mean, even a very little bit of digging into our own history will show us that this is not our history. We have a history, we got a rambunctious history of adventurers and mercenaries and doing all kinds of interesting things. And one of the things we did is very early on, long before even the Phoenicians, who are famous mariners of history, we were sailing during Harappan times to the Middle East, for example. Yeah, the seals were found in there are seals and all kinds of things are found. Yeah. There are records of people called Meluhans going to Sumeria 4,000-5,000 years ago. Amish has written, right, on the Meluhan. Yeah, he has written fictionalized version, but it's based on actual history. And we had a port at Lothal and Dholavira and all of these places. But even later, it continues, and that's why they were sailing out to Indonesia. They were sailing all the way through to Korea. In fact, Korean history actually begins with the marriage of a local prince to a princess from Ayodhya. So there were, as I said, the ship itself is called INSV Kaundi. Kaundi was the name of the first Indian mariner that we know about by name. They were before, but we don't know their name. About 2,000 years ago, we don't have an exact date. But he went there, as I said, married a local girl, set up a kingdom called Funan, the first Hindu kingdom in Southeast Asia. And all subsequent kingdoms of that part of the world trace their origin to this marriage. Oh. Yes, so till even modern times, royal families of, say, for example, Cambodia, trace their lineage back to this marriage between Kaundi and Soma. You have a country called Singapore. There's another country called Indonesia. It names itself after India. Its currency is the rupiah. They actually have the correct pronunciation. Rupiah. Rupiah. Rupiah is the correct pronunciation, not rupee. Yeah. But all these countries, when you go, you'll find frescoes, you'll find sculptures and things, and you see the boats out there and the people on the boats who are, rowing or taking the stuff out of the boats, the porters and all that. The features are like the people of South India. The jewelry that so there's enormous influence. Their scripts to this day is derived from Pallava scripts. And unfortunately, this history is simply not taught. Now, of course, I'm part of the redoing of the NCERT textbooks. And, as part of that, we are inserting some of this history back. But just to tell you, the way history was told to us was that as if we were just a passive people. In fact, it's not just the impression you get from the background. This is something explicitly written. And I'm not talking about colonial history. So colonial times, obviously, I can understand. They wanted to tell you that, you have always been occupied. So they invented the Aryan invasion theory. But even later on basically said, you Indians, you never cross the oceans. You are somehow sitting at home waiting for us to come and give you civilization. Now, that is true of the 19th century. But even in the 21st century, books are written with this logic. So, for example, there's a very common book by somebody called Charles Allen, who passed away a couple of years ago. He published a book as recently as 2017 called Coromandel. So it's a history of our coastline, the Coromandel coast. So it's a modern book, popular. You'll get it in any major bookshop, Hari Sons or wherever. And what does he say in the very first chapter in the second paragraph? He says basically the Indians have had no interaction with the ocean except for a brief period when the Cholas raided Southeast Asia. Now, the Cholas raiding Southeast Asia is still taught
is a passing reference in Indian textbooks. But basically, the impression you will get is that our interaction with the oceans is that one Chola raid in 1025. We did nothing before that and nothing after that. Entirely a misrepresentation of our history. What is going on here is that you are being fed a history where you are made to feel that you have really had no part in world history. You just, maybe a large population, but basically you were hanging around doing nothing. Waiting to be colonized. Waiting to be colonized. And that other people... Now, this kind of, I would say, Orientalism is a very important part of how global narratives are controlled. So be under no impression that this happens just like that. No. There is a fair amount of investment that goes into creating these narratives. Now, in recent times, you will have seen some withdrawal of this. Some of these Western writers are beginning to talk a little bit about how great India may have been in ancient times, etc. But do remember that it is a controlled retreat in the face of evidence put together by a new generation of Indian writers. But it is not the case that they have really changed their mind. What they are doing, be very, very clear, is a controlled retreat. Prime Minister recently said that India is witnessing a psychological renaissance, he called it. And he urged people to break the Macaulay mindset. Could you explain to me what exactly is that mindset and how does India plan to break away from that now? So the Macaulay mindset is not really about Macaulay the person. What it really is about is this psychological idea that we have imbibed into our nervous system almost, that we are somehow functioning because, as I said, civilization given to us by other people, and that we have never had agency. So, okay, the Mughals came and built Taj Mahal, that's fine. The British can come and do something, but we should not do anything. So now this is imbibed into us in a very fundamental way. It showed through, for example, when we wanted to build a new parliament. What was the idea? But, oh my God, what will Lutyens' ghost think about it? It's a free country. We can build our own parliament. Or those lions are looking aggressive and not smiling. I know, which is all strange, because if you look at the original Ashokan thing, they are sort of got their teeth bared. Where are they smiling and benign lions? I would like to know. Exactly. In which jungle? And even the original Mauryan lions. Are meant as a projection of Mauryan imperial power. They are not, they're symbols of a powerful state. They are not some pacifist thing. Yeah. And so throughout you will see this thing that, if you look at colonial history and then even post-colonial history, you'll see this veneration of Ashoka. Now, Ashoka was actually an almost forgotten character in Indian history. He was rediscovered by the British historians in the 19th century. And then he was packaged as some sort of a pacifist. There is no evidence of him becoming a pacifist ever. He was clearly a Buddhist before he went into Kalinga. And his edicts clearly suggest that he was not a pacifist even afterwards. But the entire narrative that we studied in school was that the war affected him so much. Yes, but there is no evidence of it. It is just pure storytelling. The evidence is absolutely clear from inscriptions that he was already a Buddhist. No ancient text links his conversion to Buddhism, if you can call it a conversion, linked to the Kalinga War. In the one inscription where he mentions the Kalinga War and his regret for it, you have to see the very next paragraph of the context in which he's saying it. He's not saying it as some sort of a regret and apology to the people of Kalinga, because this inscription is not in Kalinga. It's in far away in what is now Pakistan, where he says, yes, I killed all these people, I feel great regret. And the very next paragraph he says, but if you forest tribes behave badly, I'll do the same thing to you. It's a threat. And there are Sri Lankan texts which are very often used to eulogize Ashoka. The same text tells us about how he carried out massacres of his brothers and of his brothers, of the Ajivikas, of Jains. All of this, he has multiple massacres that he's carrying out. Yeah. There's no suggestion that he became a pacifist at all. So
why was he? So the question is not about this history itself, which is clearly false. The question is, why did the British take it on? Yeah. Basically, this is part of the same agenda, Okay, you have an ancient civilization. There's clearly evidence that there were great empires in the past. But look, your best and most important emperor was a nice pacifist chap. Okay, so he's the guy you should follow. Okay, why, people like Shivaji are somewhat uncomfortable. And you see the same thing in the later period as well. If you read even the freedom struggle, no, you're always told that the moderates were the good guys, the extremists were the bad guys. the very use of the terms moderates and extremist. That's what we studied. Right? Yes, whereas the terms, what did Aurobindo Ghosh, later called Sri Aurobindo, called the same combinations. He called the so-called extremists as the nationalists and the other guys as the loyalists. So the other side is shown in the literature of the nationalists as being collaborators. So you have to be very careful with the use of these terms. The very fact that this terminology is used tells you who told the story after independence into our textbooks. Right. So we have to develop a language of our own. Yes. Which means does it mean rewriting the past language, or is it a future thing? No, look at the original primary evidence. And based on that, you write a story that is reasonable. Not all of it will be clear. I mean, we debate what happened yesterday on our TV channels. So it's not unusual that historians should debate what happened 4,000 years ago. Okay. But then look at the evidence and begin to look at it. It's not like it's not like Romila Thapar was having breakfast with Ashoka. Right. She's also trying to interpret the same text that I have. Yeah, but the allegation is that the BJP or the ND government, ever since it's come to power, they are rewriting everything with ineffective information. And so the point is, it is perfectly fair to criticize where there is primary evidence that contradicts what's in the textbook. Okay. Perfectly fine. If such a thing is found, I will be the first to stand up and say this should be corrected. However, most of what you have, as I said, I can take you through all the textbooks, and every other step you will find some twisting. I mean, something as foundational as Ashoka is fictitious. So you can imagine what is there right through the whole narrative building, right through to modern times. I mean, all these global indices, for example, will show you, Nepal being put 50 ranks above India in democracy index till, few weeks before it actually has a coup. So, this is the kind of research and narrative building that goes on. Yours and my Wikipedia are continuously being twisted in a particular way. Yeah. So don't underestimate the effort and energy that goes into controlling global narratives. You've literally run a crusade against this, push to stop India's sovereignty when it comes to, the big tech platforms, how we are battling it, how India wants to set a narrative, how it is so difficult because the big tech platforms, they own everything. They have the narrative grip on the world. Explain to me this war that you are taking on. So you have to understand that this is done through layering. So this is not very different from how money is laundered. So what you do is you create many layers. So, if any money laundering happens, it comes from some dubious source, then it goes to some Cayman Islands or some such place, then it'll be sent to another place. So after many layers of things, it then comes out as white money somewhere. Exact same thing is done in managing narratives. So first of all, in supposedly well-known journals or something, some relatively innocuous research will be published. Okay. Now then it will be layered into say a media report. Or a university paper. And so on and so forth. So you will basically create a circular referencing racket, which will then pop up on the basis of that in Wikipedia. It will be there in various kinds of social media. And then a certain narrative will be built where
that becomes the default narrative. Now, you can argue against it, but do remember that even in arguing against it, you are having to accept that framework of discussion. So, when you say, for example, you are doing artificial intelligence, okay? Now, artificial intelligence is being trained on so-called good data, right? It has to be, everybody will agree, no, you should have authentic data and believable data. So what is this authentic data? So they will say, see, we will take it from well-known institutions. Now, who decides what is a well-known institution? So, for example, then Sweden, there's an institution called VDEM, Varieties of Democracy Institute. Now, these chaps are funded by the same Soros, the same, those kinds of USA type organizations. And there are several of these guys. Now, they have on many layers created these indices. Now, you will train artificial intelligence based on VDEM, Freedom House, and all these kinds of things. And I have written papers to show how their processes of research are extremely dubious. It's the opinions at best of a tiny number of experts who they don't even tell you who they are. I mean, it's not some great objective basis on which these indices are being created. They are based on some opinion. And when you question those opinions, there is a lot of pushback, or they don't reply and doing all kinds of things. And so I'll tell you a full story on this just now. So what happens is that that artificial intelligence will now be trained on this. Now, so the more the papers that come out from these institutes, the LLMs, referencing cycle, LLMs begin to catch that. So now, supposing your grandkids, let's say, 20 years from now, Google up, is India a democracy? The system will say, no, India is not a democracy. It will use some term that they are today innocuously inserting into the conversation, that it's a elective authoritarianism or some funny term will be used. And that over time will become hardwired into the system. Like moderates and extremists. Yes. And so this is the same thing. The same way in which we completely deny our maritime history and the moderates and extremists, we will have electoral authoritarianism or some absurd term which will down by the default. Now you can argue with your grandkids that this is not the case, but this is what they learn in the textbooks. And the guys who are writing the textbooks will call the same thing. And so this goes on. So I have been challenging this for a while, and I'll give you one example of how I have won some of these battles. So the question is, why is all these VDEM, Freedom House, all these, Press Without Frontier, Reporters Sans Frontier. Reporters Without Borders or something like that. Some French acronyms, laga do. Why should they be of any importance? Why should we take them seriously? How did they enter into the ecosystem of intellectual debate? So firstly, obviously the same 5-6 institutions, various kinds of international NGOs, mostly US billionaires basically, Ford Foundation, Rockefeller Foundation, USAID, Soros, those kinds of guys, fund through layers these institutions. Now these institutions come up with these things, but they still need to be given another layer. So what used to happen is that the World Bank had something called the World Governance Indicators. It had a website, and what it did, it created these World Governance Indicators and gave them a stamp of approval. So when, for example, real world people like JP Morgan, let's say, creates or for example, the sovereign ratings, they would use the World Bank's World Governance Indicator as part of for sovereign ratings, for example, 20% of the weightage went to this world. Now you think World Bank, World Governance Indicator, stamp of approval ho gaya. Now you dig into this and you discover the following thing. It's actually not based on anything the World Bank has done, but on 2 random researchers who are not World Bank employees, who are the persons who are in charge of this World Governance Indicator. And if you research it enough, at the bottom there's a small disclaimer which states that, World Bank and its staff are not in any way responsible for these indicators, and that if you have any questions, go and talk to those 2 chaps. So I actually did that because I questioned many of these democracy, happiness, all these kinds of indicators. And I wrote to the World Bank. Where Afghanistan is a happier place than India. No, everybody is a happy place except India. So I asked them, how is this possible? Because, we had Reporters Sans Frontier once, actually, I think it was Reporters Sans Frontier, or somebody where
where India's press freedom was less than that of Afghanistan and Pakistan. I remember this. It was 2-3 years ago. So I questioned this whole their methodology, etc. And I wrote to World Bank saying that please tell me how are you using this. So very quickly they sent me back a letter saying that sorry, we are not responsible for all of this. These two researchers are, and then you write to them, they will tell you we have not done anything. You write to VDEM. You see, no responsibility. So I questioned this whole thing, and India and some other countries also raised this issue in about a year and a half ago. And then the World Bank looked into it, and I think in late 2024 they issued a notification saying that they're withdrawing the world governance indicators and relooking at how to rejig it. So pushing back matters, but it requires a lot of intellectual effort. But it is well worth doing it. Yeah, because it impacts on so many things. If investors want to put in money, they look whether these countries are democracies with functioning systems and things like that or not. And if we are not, as per this VDEM and the others, then they will not send in, the FDIs won't come in and all that will happen, right? And you see, certain default narratives will get set. Now unless you dig in that far, those default narratives will drive a lot of conversation. Yeah. For example, our sovereign rating, I have been saying for years, is at least 2 notches below where we ought to be. Now, one of the rating agencies has upgraded us, so I personally think is 1 notch down. But the others, we are still 2 notches below. So do we battle it or do we bring out our own ratings? What should we do? So one is that what does America do, for example, or Europe? So basically what you have to do is to battle it. Well, they are not going to battle it because they are beneficiaries of the system. So what do they do to become beneficiaries? So, well, they control the system. Look at who are the big S&P, Fitch and Moody's. Yeah. They are commercial organizations owned by Western shareholders. So we have our own billionaires, no? So we should also have one. So absolutely. So I have been thinking about this for a long time, and since I come from the financial field, and at some point I said, look, I used to be Deutsche Bank's global strategist. I am from the pinnacle of their system. So why don't I attempt to do this? So a few years ago, I actually, over a few weekends, I created my own system and tested it, just light testing, and discovered that I can outperform all of these ratings by backtesting it. But then, you see, issuing it from the Economic Advisory Council would not work. I mean, giving sovereign ratings to ourselves and the rest of the world, not going to work. So I then said, look, a commercial organization should take this project forward. So I then thought, who could it be? Now, India's own credit rating agencies don't do sovereign ratings. This is part of the narrative thing. See, they are large companies, but we have been told ki apna Indian, stay in your lane. Stay on your lane. And in any case, CRISIL, which is the largest one, is owned by S&P. So I took it to CareEdge, which is the second largest, but it is Indian owned. It has some foreign shareholding, but it's basically Indian owned. So I called them in. They had come to me for some other work, and I said, look, here is a project. Would you be interested? And to their credit, they took it on, and then they ran with it. So they sort of built on the methodology I had suggested. They refined it. It's made it much more robust. Then took the data through it. I told them, don't need to forget, just use IMF data. So that nobody accuses you of bias. Data manipulation. Yeah. Okay. And they, in October of 2024, they issued first, I think in April of 2024, they issued the methodology for comments, and everybody agreed it was a good methodology. So in October 2024, they issued 39 countries sovereign rating, suo moto. Okay. They issued it. Now, we now have 14 months of data of what happened to those sovereign ratings. Now, you'll be pleased to know that since they were issued, something like 13, 14 credit events have happened. So either somebody got upgraded or downgraded, etc. of those 39 countries. This CareEdge model predicted every single one of them, suggesting that it is actually a better model than that of S&P, Fitch and Moody's. Okay. So it is outperforming that model, but we'll have to create a longer track record. And more models, right? Like this is only for sovereign ratings. Yeah, we can do it for democracy. We can do it. So I have now talked to a university professor
and I'm working with him to create our own democracy index. Of course, once I have created the system, I hand it to them to run, because it is not credible for me as a government economic advisor to run them. And I always make sure that model that I have is put up for scrutiny, so that there's academic scrutiny of it. Then tell me if my model, if you think the methodology is wrong, tell me. I'll change the methodology if there's a reasonable. But after everybody agrees that this is a credible methodology, then whoever is running it puts data through it and it gives a certain result, then you have to stand by that result. Also, tech platforms. You mean you battle with them also? Like, can we actually make our own tech platforms, or is it going to be this constant battle with the big guys? I think we should be prepared for constant battle with the big guys. I am not in favor of closed systems. Even if China has succeeded to some extent by doing Weibo it. and the others. Yeah, because at some point in time, you will end up with the ambassador car problem. Okay. You will end up with shoddy products because you have a closed market. So I am a believer that while we should support our own and encourage them in various ways. It didn't work, right? That coup started. It shut No, it's down. okay. And But it was, I'm sorry, I did try to use it. even I tried. It So didn't. it wasn't world class. And then But the it's other okay. one, Aratai. So that is what. Now, I do not want an ambassador car problem. So I am okay with iterate till we get it right. It's okay. Yes. Be open, be willing to support your own, but in an open system, so that the systems that you do ultimately generate are genuinely competitive and world class. Yeah. I mean, we have done, to a large extent, this digital sovereignty that we keep talking about. Our UPI pay systems and things like that, it's something that the entire world is looking at. Yes, because we did it we supported our own system, but at the same time, it was an open system. So I am a big believer that you have to support your own, but do not do it in a closed system. As I said, you will very quickly end up with a situation where your domestic entrepreneurs will focus on getting themselves protection, and rather than in investing in R&D and so on. And so a generation later, they will be more interested in sending their kids to set up family offices in Dubai than setting up labs in India. So limited, I'm going to get to that part too. Limited outreach, limited regulation, or outreach with limited regulation? So you keep regulation to the least that you can. Okay. Now, obviously, if there is clear misuse, even by an Indian, if a monopoly pops up, let's say, then be willing to crack down on it, because even an Indian monopoly may manipulate things for their own interests. Just because I am in favor of capitalism, do not confuse it with the interests of capitalists. Capitalism is not the sum total of the interests of capitalism. So what is the democratic health of the country at this stage? Is it completely different from what these indices are showing us? Absolutely. Or is it? It is. It is. I mean, we have now, since the emergency, we have not had any major breakdown in the transfer of power based on voting. People will debate in a democracy, that's fine. But rambunctious as it may be, we have been a successful democracy. And just because, the results are not the ones that certain foreign think tanks think are in their favor, does not mean that we should. You're saying it's just lazy research, or it's motivated research? It is motivated research, because as I told you, this whole layering process is done deliberately. And I've written about this too. And why? Is it, I mean, I understand 200 years ago, not independent, when we were a colony, then yes, you have a colonial master. Today, why would it be? We are an important part of the global geopolitical and geo-economic landscape. And this, controlling us and putting it into a box is an important part of the agenda of other players. Even those who are our friends will not be necessarily happy to cede us space. So even those who may otherwise wish us well. So it's not like they are being bad. Within families, you will have cousins and or friends, etc., who will may have been very nice to you growing up,
but maybe somewhat uncomfortable if you become super successful. So the same problem, when you say Vasudhaiv Kutumbakam, do remember that families have their own jealousies. Sure. So even those who may otherwise wish you well, may actually genuinely want you to reduce poverty and other things. They may, on the other hand, when it comes to ceding space at the global table, not be happy. So manipulating the global narrative in a certain way is an important thing that has been going on, by the way, from the beginning of time. Yes. So it's not a new thing. It is just that we used to take it as a given. But we should now begin to realize that we are now a big boy. We need to punch at our own weight. We can, begin to look at the global narrative and reverse the gaze. So, for example, if there are, you will find, for example, Khalistani causes raised in the UK Parliament or Canadian. I don't see why we shouldn't discuss Scottish independence or Quebec independence in the Indian Parliament. Okay, that's being a bit ambitious because India traditionally has this, we don't interfere in issues. We should not interfere with anyone who does not in any way interfere with us. That is true. Yeah. But I do think that there should be an idea of reciprocity that we should have. Okay, have an opinion. Okay, when you were talking about, the Indian growth story and it makes other countries uncomfortable, we all grew up with not grew up, I'd say that in the past 15 years or 20 years since liberalization, post-liberalization and things like that, what we were given to understand is that the Western world appreciates India's growth story, sees us as a partner. But is it making them uncomfortable that our growth trajectory is at a faster pace than they would like it to be? Of course, as I said, even your friend, it's not necessary that they are wishing us ill in the sense that they may be okay with us removing poverty, etc., as long as we stay in our lane. Once we are big enough to be, and we are now big enough to be a major player, then you have to be willing to accept that it comes with the game changing. That you now your car is big enough to be not quite fit into the lane that has been designated to you. So the West and America are forthcoming with their opinions. You kind of can gauge when they like your rise, when they don't. How does East Asia look at us? How does West Asia look at us? Apparently, the West Asian countries now want to be part of the India growth story. So I don't think you should think of it as black and white. Okay. On certain issues, they may like it. If they want to sell you energy, they want a growing economy. They want to sell you arms, they may like a growing economy because you have more money to buy their arms or energy or so on. So it is not like, as I said, you are dealing with a world of frenemies. On some issues, they'll be friends. On other issues, they may not be. We should stop having this idea that, he is my chaddi yar, believe, and he will agree with me on every point. No, this is we need to be behave like adults. For example, this voyage that you're taking and showing India as a maritime power, I'm sure countries in Southeast Asia are uncomfortable. For example, Singapore. They will look at it, right? Because they are a major... Not necessarily. In fact, I have been talking with them. They are quite excited about the fact that we maybe want to do in 2026 a voyage to Southeast Asia, to the island of Bali. So if this voyage to Oman goes well, then the idea is to take the ship to the other coast and sail it from Odisha to literally recreate the very famous ancient voyage called Bali Jatra. Okay. So there is excitement. The question is, how do we engage with the rest of the world in a positive way and bring them onto our thing? So it's about engagement. So there's two ways of doing this. Either we, just because I'm standing up for India's interests does not mean that we have to then become jingoistic and push everybody else around. No. We have to look useful to other people's interests. Okay. Let's go to the field or to the area of the mood of the Indian economy. How do you see it today? Are we really in the path of a long-term growth cycle, or is this an over-optimistic view of things? So, long-term growth cycle in the sense that the opportunity is there. We are clearly growing very, very fast. The latest number, of course, came in at 8.2. For the quarterly number, my own thing is there are statistical reasons why it's running at
above 8. But I think we are doing, I mean, on a sustainable basis, we are doing something like 7, which is not too bad given the overall global, disrupted global environment that we are dealing with. It's not a bad sort of pace at all. So, are we in a long cycle? Well, some opportunities are there. For the demographics, for example, are in our favor for next 25 odd years. But this is not something that, naturally happens. It's not like you do one round of reforms in the beginning and then 25 years. It's a continuous process. You have to keep adjusting along the way. New situations arise. So this is a game that has to be actively played. So do we have an opportunity to dramatically up ourselves over the next 25 years? Yes. Will it necessarily happen? Well, it depends on how we play. And so at this juncture, I think we are doing a decent job. To have these 8% type growth rates, even if it is for a quarter or two, with almost no inflation, is not trivial. And there are all other macro indicators also doing well, whether it's a banking system is fine. You speak about demographic potential that we have. The big criticism is that India is growing without creating enough jobs. Explain this to me. So this is actually not true. The best data that we have on job creation is in fact the PLFS. Okay, anybody else who is talking about is just giving anecdotal data. Oh, I have an uncle who has a son whose friend cannot find a job kind of data. Real data is PLFS. PLFS clearly suggests that there is growth in employment. There are other indicators as well, EPFO, etc. But PLFS is the best. But even the other ones also suggest. And the other simple one is just you go and talk to large companies and see, is it the case that they are able to hire easily at certain price points? And all of them will tell you that they are having to push up their wages, which tells you that the wage market must be, certainly not weakening. If anything, it is tightening. And certainly, I think that is a fair thing because we also have done consumption-driven surveys in recent years. And my colleague Shamika Ravi has written a paper on this recently. Yeah, and you can clearly see that, the number of Indians who have got all kinds of things from fridges to, some sort of a scooter or car, etc. has dramatically gone up in percentage terms. So the number of households in India who have, using cell phones or various kinds of electronics or refrigerator and so on has dramatically gone up. And this is this is not just basic stuff. Like even a decade and a half ago, most Indians did not even have a toilet. And we now have a situation where most Indians actually, almost all Indians have a toilet at home. And in addition to that, have now got all these access to potable water, those kind of things. Things are getting done. So to say that this is happening without any job creation is absolutely not a reflection of reality. It's not any job creation, but like we need to create 80,000 jobs a day or something like that, and several lakh jobs a month. So you have to be a little careful with those statistics. But it is a large number. Because do remember there are people retiring, passing away and so on. So some natural job creation anyway happens. But we are a high growth country and there is no example in history of any country growing for a long period of time and not generating jobs. This idea of jobless growth is an utterly fictitious idea. Every country is fighting this. Whether it is the developed economies of the West or if it is struggling economies in Africa, everybody is struggling with trying to find solution to the jobless growth problem. I am objecting to this idea. There is no such thing as jobless growth. All technology leads to a churn. Okay? So, for example, when you created the internet and so on, certain kinds of jobs got wiped out. But jobs like podcasters popped up. Who would have thought that social media influencer or podcaster would be a job profile? Who thought that Zomato or ordering online would be a job profile? But these exist. So every technology will destroy some jobs. But the history of technology since the Industrial Revolution every time has created
more jobs than it has destroyed. So far, it has not happened. Maybe something will change, but there is no evidence yet of more jobs not being created through these cycles. Okay. And so this is being true also here. We are creating enormous numbers of new jobs. Some of them are high quality jobs. After all, almost every large company in the world now has a GCC in India. Those are all jobs. Yeah. Right. Who is it who just now said that whatever technology comes, plumbers will not be out of job in this country or in the No, world? so this is the sort of thing Nassim Taleb says. Yeah. But the point is, yes, that is a high skill activity in a certain sense. Yeah. So I'm coming to skill development, basically that. Yeah, so the point is to give respect to skill development in this country is Yes. again a big thing. BA karna hai, MA karna hai, PhD karna hai. This is the middle class India has grown up with. Not that just middle thinking. class India, this has been true for the 20th century. By the way, till the 20th century, people going to university as a routine basis was a very rare thing. It was an elite activity. In fact, it was not even a signal of education but of wealth to go to university. So, what happens in the 20th century is that there's massification of university education. This is a 20th century phenomena. Now what you're seeing is technology is making the lecture-based university irrelevant, right? Because artificial intelligence is vastly superior at giving you lectures, even answering your questions. So now tertiary education has to be completely rethought. And that does not mean that there are no jobs. This is a problem for the skilling system. In fact, we now need to see a collapse between the idea of skilling and tertiary education. Earlier, skilling was seen as something that plumbers did, and tertiary education was where all the hi-fi people went and they did some great philosophical upgradation of intellectual upgradation. But we are just going to discover that that is going to collapse because you are going to see a situation where I can learn pretty much anything about any subject online and get reasonably good at it. I can have random economists becoming ship designers. We saw the disruption happening even when we were in university. The coaching centers which were coming about. Yes. That disruption had begun. Yes. So, for example, what years ago. NIIT did more for creating Indian software sector than all the other degree walas combined. It was just about beginning. I remember when we were getting into college and all that, if you didn't get into IIT, then you get into REC. If you don't get into REC, then you got into NIIT. And then it became the NIIT people were doing it on the side. I mean, many people may be doing an English degree and doing NIIT in the evenings. on the side, but then slowly So this will become the standard. Because at any age, you can learn you will need to learn new skills all the time. The current system is what? You go to university till age 25. This is the reform that you are thinking was going to happen. Well, this is going to happen, whether I reform my system or not. Okay? So, what used to be the case, that till 25 you got some education, but because knowledge is stable and technology is, relatively speaking, in the context of a lifetime of a person, over 30 years is relatively stable, you have, therefore, that education takes you through. Okay? And so, today what will happen is in a high changing environment, the guys in their 50s who are now in their positions of power are the most outdated guys in the system taking decisions. So, this whole education system is gone, right? You have been posting a lot, writing a lot about the UPSC. And this obsession, national obsession to take the UPSC. Yes, it's a complete waste of time because frankly... You and I are products of that in the sense that our parents were and it may have been a great idea in the 1960s, but times have changed. I mean, being a stenographer may have been a good option for somebody in the 1940s. So what? So technology has changed, and it is not just changed, it is now become a routine affair. Every few months your phone is getting upgraded and is able to do something new. Now I cannot have a curriculum that can keep up with it in the way that university education currently functions. Upgrading my entire professor faculty in that way is very difficult to do. So AI will just be vastly superior at delivering cutting edge knowledge. Now that doesn't mean that universities have nothing to do. They're just that doing it the way they're doing it today is a waste of time.
So what you need to do is to much more oriented toward apprenticeships and actual skills, because the industry is ahead of academia. Yeah. Right? So you need to get people into into jobs early. In fact, there are people like Elon Musk or Wembu here in India who, and I subscribe to it, that you should actually think that at 18 people find jobs. And they go to work and they do degrees on the side. And, immediately somebody will say, oh, but what about the social aspects of going to university? Well, guess what? Till the 20th century, people didn't have social lives. In fact, even today, the bulk of human beings don't go to university. Don't they have social lives? I just felt I was wasting my time in college. I mean, I was getting the education, but there were 5 to 6 hours where I was doing nothing, and I felt like... Well, I hardly ever attended the class, so I mean, I enjoyed university, but it had nothing to do with attending class and imbibing. Yes, so you can do so much more because today technology. Yeah, so go to. I would have thought if systems allowed me then, I would have preferred to be at work at 18. Yeah. And do my classes online and take exams. And yes, you can for practicals. For example, if you want to learn surgery, you still have to go and learn it. Correct. Or whatever. For those kinds of things, you have classes. So different models, different right? models different need to modules also. Yeah. So this universalization, which the BJP gets attacked for, that you want to universalize and you want to make one model for the entire country for everything, including education. Now, but that can be then, you see, it can be free and open. So already the IITs, this morning only, they announced that if you want to leave after 3 years, you'll get a BSc from IIT. And I think IIT Madras or somebody has just issued this. I think it's great. And I think this should be allowed. So there are many things in the new NEP that allow for this freedom. The problem is it also includes in it outdated ideas like 4-year university degrees. Why do you need to go to university for 4 years? If I can do 3 degrees in 1 year, that's my problem. It's going to cause disruption in many ways, and that disruption is good, you feel. Absolutely right? good. Yeah. We need to embrace it. Artificial intelligence needs to be embraced. And will it cause a great deal of disruption? Yes, it will. But those of us who imbibe it fast will be able to use it as a tool to upgrade ourselves. After all, what is technology? Technology is basically something that allows a low-skill person to do a high-skill job. Okay? So now somebody with lower skills can do things that would have required a lot of training and education earlier. So it would have taken you a long time to reach the level of knowledge of a top-end lawyer. Today, AI can make a 18-year-old with a high school degree be able to get to at least some part of the journey. Now you may still need some, at the margin, non-codified knowledge of a lawyer will still be needed. But 80% can be done. Sanjeev, you are an economist, you're an academician, but you're also sitting in bureaucracy. You're sitting with the bureaucrats around there formulating policy. Do you see them adapting to this new world? I think you will be surprised how fast Indian bureaucrats adjust. I think the mental image of Indian civil servants needs to be upgraded a little bit. Okay. Now, I'm not speaking for every single one, but, anybody who knows me knows that I am an extremely disruptive person. Yes, that's what I want to know. You're a lateral entry. How do they accept you and your radical ideas? And you will be surprised how many of my radical ideas have been implemented just in the last few months. And so you will be also surprised to know that there are several fairly radical civil servants in the system. Like, for example, you have Mr. Rajiv Gauba, who's been given the job of doing the reforms. He's now in Niti Aayog, but former cabinet secretary. And you have seen a slew of reforms which are driven by his office. I work very closely with him. And there are many others as well. So what it requires, you see, as in any large number of people, there are always 20-25% of the people who want to go out, do stuff, are adventurous, intellectual, want to be intellectually challenged. And there are always 20-25% who don't want change or are, etc. And then there are 50% who go with whatever is the prevailing culture.
There'll be And true though of that your organization as well. Culture has, you see, there are also those status quoists who have benefited for generations Yes. from that, and they're going to perpetuate, or they want to perpetuate. Absolutely. To So, their this, next so this will be true of any large, even in a corporate, it'll be of course, true. yeah. So the question is, therefore, who is the leadership? So in a government system, it's the political leadership. So if the political leadership provides opportunity and encourages the change makers, the reformers, then the overall culture also shifts. It's not just they succeeding. About 50% who are generally go with whatever is the prevailing culture will also shift to that. Suddenly you will have 80% of the system delivering in a particular direction. So what is that one reform that India hasn't tackled as yet, which keeps you awake at night? Well, I sleep very well, so it doesn't keep me awake. But I would say that I think if you see all the big central government reforms that needed to be done, labor laws done, insolvency and bankruptcy, cleaning up of the banks, now more recently pulling back all the QCOs, the quality control orders. I think at the central government, we have now reached a point where our systems are reasonably good. I'm not saying you can't improve it. There are some more things we can do. I think if you saw the Honorable Finance Minister talked about cleaning up the customs system and so on. Supply side reforms also. Mostly what we are doing is supply side reforms. I am a supply side person. I have no question about it. That doesn't mean we don't care about the demand side. The demand side, however, is managed as a stability, not a driver of growth. So we are very much into macro stability. So we do pay attention to the demand side, but you will see we are very, very conservative. Even at the height of COVID, we made sure the monetary and fiscal side was very restrained. So that has resulted in good things. It has anchored our system. It has brought inflation down structurally. But that is not what generates growth. It creates the stability of the system to do the supply side part. Yeah. Which are all these process reforms, the structural reforms that we are doing. And you will see a few of them announced all the time. I write extensively about them. So that is what generates the forward movement. It's like a bicycle. There is a balance part, which is the demand side, and there is a forward movement, which is the supply side. Now, if you try to generate forward growth through the demand side, for the most part, it will generate bad outcomes, except during a shock. So yeah, I understand if there's a demand shock, you may want to... Like during COVID. But even there, if you remember, we were much more... We were very, very restrained, and we did some, but we were restrained about it. Yeah. So this is something we think about a lot, and we are doing continuous reforms. Now, on the central government front, we are doing very well. But the next generation of reforms has to be about something somewhat different. And there are two things that I have spoken about extensively. One of them is we've got to be serious at some point about judicial and legal system reforms. Correct. Yes. Right? This is something absolutely critical. The second thing, we have got to do something about municipal management. This is not a central government thing. Yes, we have please. got to do something about our cities. Yes. So let me explain. 35 years ago, when I was at university, I used to think that our cities are badly run and the amenities are poor and so on because we were a poor country. And it was true. But now 35 years later, we have certainly become richer than that. We are still poor maybe by global average or whatever, but we are certainly radically richer than we were 30 years ago. But our cities have not really improved. The odd metro system may have come in, etc. But by and large, the quality of life of our cities is not very much significantly better in the public sphere. The private sphere may be different. Better restaurants are there. We have removed, they have replaced the old movie theaters with now fancy multiplexes, etc. From the private sphere, it has upgraded. The public spaces, however, have not really upgraded for the most part. Yeah. And this is something we need to take seriously. Compare that with, for example, Vietnam, country which is roughly at the same per capita income. You go to Ho Chi Minh City, you go and look at the public amenities. They are clean. There's not a case of a lot of money to be spent. This is a matter of civic pride. Yeah. So we need to think through our municipal management, and it is not that we cannot clean them when we set our minds to it. After all, I remember Indore being just one of the most dirty industrial towns, like any Surat other. also. Or all of these. Yeah. They got cleaned up. Yeah. So when same systems,
same IAS Bureaucrats, officers yeah. and bureaucrats. So if you set your mind to it, you go to Bhopal also reasonably clean, But and then can you see come to the national capital. No, you can see the degeneration. Yes. Chandigarh used to be so clean, so good, which we used to compare it to Surat, which, or rather used to say that, here you have a city which is so close to Delhi. But look at So I think we need to take... And look at the pollution in Delhi. Absolutely. Look at the So terrible... no excuses for it. Yeah. There are many reasons for it. First of all, as a people, we need to get serious about what the issues are. Yeah. So, unfortunately, we'll have pointless debates about Diwali, which has nothing to do with it. It's one day, and that day, by the way, if you look at the statistics, barely different from the day before or after. Yeah. Whereas there are serious issues about stubble burning. That is one part of the issue. It's not the only issue. There are serious issues about construction dust. Yes. There are serious issues about burning of garbage. And so on and so forth. And public transport. And we public don't transport. have functional public transport. Well, we have the Delhi Metro, but not even enough. here, even there, Yeah. the conversation has to be about serious things. So let me now take that particular thing and show you. Delhi Metro is actually a fairly large network now. It's not a small network as it may have been. By any standard, the Delhi Metro is a decent system. But what is the problem? You come out of the Delhi Metro into absolute chaos. Yeah. Why? Because we do not invest into the next layer, That last mile connectivity. which is walking. Yeah. When I talk about last mile connectivity, it becomes about how to allow some three-wheeler or some other such thing and try. No, all public transport has to be based on the last mile being walking. Yeah. Okay? Not anything else, not even cycling. And very often we then have these fuddy-duddy ideas of adding cycling to walking. So I am a big cyclist. I spent years cycling back and forth from work, but it's not to be confused with walking. Walking is the single most important form of transportation in any city. Yeah. It is cheap, it is egalitarian, and essential to all public transport systems. And yet, we don't invest in sidewalks. When you come out of anything, in fact, we have a euphemism called road widening. What is road widening? It is narrowing of the pedestrian space. And the pedestrian space is for people to sell their wares. Absolutely. Who cannot invest in a shop, they sell their wares. So- It's for cyclists to ride on. We need to have a serious conversation as citizens of cities. And those conversations have to be driven by citizens and not by activists. This is another very important issue. Okay, get that. Activists, yes. Citizens, yes. But also of the city planners. We don't plan our cities. So here also I have a somewhat radical view. This problem is not a problem of city planning. It's a problem of city management. Let me separate the two out. The reason for that, I'll explain. You see, what we call planning in India is actually not planning. It's called master planning of a certain kind. Basically, what do? We take a 2D map. We draw various kinds of straight lines on it. Then some great theoretician will come and decide various kinds of zones. And I've gone through this process, by the way, even for Delhi and many other. And they will say, we have studied 30 years of past data, and so we now know that this industry should be here. Hello, if you know which industry is going to grow over the next 30 years, why are you spending time in town planning? You should be in the stock market. So, this is an utter waste of time. What you need to do, and you do need to plan, you need to plan the trunk infrastructure. You need to plan the look and form of what the city will look like. Not what that building will do and what is in the private space. Instead, if you look at our building codes, the BIS building codes mostly go on and on about how much gap there should be between the boundary wall and your building, what you should be doing about staircases inside your house. They are not about public space at all. So we need to have a conversation when we talk about planning. The planning has to be more about the management, because cities are continuously changing. So it's about transition management. It has to be about the look and feel of the city. It has to be about walkability. It has not to do with zoning. Except for a few dangerous industries, we should allow everything inside the city. No, but you and allow evolve. it. If you allow it, for example, the Ambani Cultural Center has been built, and you allowed it to happen, and it's huge. And BKC has happened, it's huge. But the way to that is... So you invest into... And the same with the Bharat Mandapam. Lovely,
everything nice. There was the trade fair thing, which was earlier. So you there, build the infrastructure for but it. there was no infrastructure around. So build it, the infrastructure for jams it. every day. One part of it is, of course, bad signage, which is another debate to be had. But you need to invest for these things and manage it. And make the infrastructure. Private sector is making its infrastructure. Build the flyovers, build the signages and stuff like that. Plant the trees before. No, so this is where I am disagreeing with you. The point is, if we were all so wise, then Gurgaon would be still a retiree town. If you went back to 1990, before the IT boom and back office boom, and you asked some civil servant to plan Gurgaon, he would never have built for what the city became. Yeah. So this whole idea that, we should have some wise town planner and he will very wisely think about what will happen 30 years and he will build infrastructure is a waste of time. You've got to do this as it happens. No, but I went to Naya Raipur and they have done everything. They've So built the exactly, roads and has Naya Raipur succeeded? No, it's an empty spaces. It'll never be anything if you do not allow it to evolve. That's the point I'm making. Even in Haryana, let's go to Chandigarh. Why didn't Chandigarh, which is supposedly planned, become the hub of all this great BPO and all of these kinds of activities? Because it couldn't be done there. Because Le Corbusier, who was the great town planner, never envisaged that you would have essentially large white-collar factories. Gurgaon, for all its failures, simply allowed it to happen, maybe through all kinds of breaking of rules. But if we had gone with the so-called building codes, we would never have, that sector would not have emerged. So rather than complain about changing times, adapt to it. So build for it. Okay. Continuously invest into it. And that requires many of the things that you now need to invest into Gurgaon do not need you to have some great planning. Removing garbage did not need planning. You knew if there is a city, it needs garbage removal. Yeah. It does not need great imagination to think that, the green spaces being taken over by wine shops is not great for environment. I have nothing against, I'm not a teetotaler and I have no problem with wine shops being there. But does every green space have to be taken over by one? Yeah. And you don't need every 2 miles, you don't need a wine shop. Yeah. So you need to manage the city. So do not let off today's city managers on grounds that there was no planning. All cities evolve, all living cities evolve forward by continuous upgradation and management of transitions. Sanjeev, you've also heard about millionaires and sons and daughters of billionaires leaving the country. 23,000 millionaires have left India since 2014, supposedly. It's a major reason. It's not tax. Many people say it's because of tax. Well, reason. People will. Yeah, okay. Some will make the excuse Whatever. or genuine. I don't know that we can tax But or whatever. it's the quality of life. So one part of it's quality of life to some extent. Yes, I can have some sympathy on air quality and issues like that. But let us also be very, very clear. Some part of it is that we are not seeing enough churn in our business elite. And so what is happening is that if you create a business elite which is relatively static, after a few generations, they will lose the fire for innovation and they will ask for protection of their industries in India while they set up family offices in Dubai. Every elite will do it across the world, nothing unique to even India. So this is very, very important, therefore, that you keep renewing your elite. That is the reason I talked to you earlier about the ambassador car problem. Okay. Okay. After all, there are, in the same Bangalore, which all kinds of problems, there are startups doing amazing things. Yes, sure. Those kids are sitting there in somebody's backyard or garage or something and doing new things. So why does it need these millionaires' children to be sitting in Dubai? They don't. So let us not excuse our business elite who are not investing in R&D. They are using their occasional CSR activities as some sort of a substitute for the hard work of being knee-deep in the mud of their factory doing shop floor work. And this happens to every few years to every elite, not just an Indian. This has happened to... It doesn't worry you?
No. So the key solution to this is to keep our system open enough that it allows for continuous churn. This is why I'm a big believer in insolvency and bankruptcy. You have to allow continuous insolvency and bankruptcy. You have to be completely okay with large companies dying continuously. So, if you go back to 2017, you will remember our banks were in very bad shape. Yeah. How did we clean them? We absolutely bankrupted some of India's largest companies. Did it make our corporate sector weaker? No, it came back much stronger. And we have to allow this continuously. We allowed Jet Airways to die out. That allowed for some other airlines to grow. If those companies are unable to keep up with, better compliance with airlines, civil aviation norms, and so on, we should have no problem with allowing this kind of churn to happen. Since you talked about civil aviation, let me come to that. The criticism is that your government allowed for this duopoly to exist. The other airlines fell off. And as a result of that, the customers are suffering. No, today. so I have a different view on this. We should allow continuous churn. Keeping alive Jet Airways, we would have ended up here as well. So we should have no problem with allowing, you cannot tax success. If there's an airline that is successful, we should not be unhappy with it till such time that monopoly space is in any way misused. At that point, the regulators to come in. And society at large, the regulators are only in a democratic country, society at large has to be okay with disciplining them in whatever way is necessary. It could be market discipline through how customers behave or regulatory discipline. You have to allow that continuous churn. One question which I want to ask you is that, our financial system that we have, it's been very robust till now. But is it ready to support India's next stage of growth that we have? I'm talking about banks, NBFCs and things. So the single biggest source of risk-taking and innovation money is actually never going to be banks and NBFCs. They're actually going to be equity money. Okay? And let me say that India's stock markets are currently, capital markets more generally, are currently being able to finance more money raising than even London. I mean, I was in the financial markets. I started in the mid-90s. I would never have believed that Mumbai would be more important as a money raising center than London or Singapore or some of these big centers. In fact, I remember that Bangkok was a more important financial hub than Mumbai back in the 90s. So the fact that Mumbai allows for this kind of money raising is an extremely good sign. Debt capital is important. Banks are important. I'm not saying they're not important, and there are areas where debt matters, right? But in the end, risk-taking money is important. You need venture capital, you need equity money, you need large, successful new companies listed in the Indian stock market. And India has created many of them. So my measure of Indian success will be that in next 25 years that we talked about, that in 25 years' time, the large companies, the top 20 companies of our stock market are completely different from the ones that are there today. Okay? And I'll show you how that has worked. China, if you go back and look at it, large companies of 20 years ago, you would have counted some large, petroleum companies, some public sector banks, etc., 20, 25 years ago. Today, their largest companies are Alibaba, Tencent, You hadn't heard BYD. of BYD I hadn't heard of till like 36 months ago. It's one of the largest car companies in the world. You can even see BYD on Indian streets now. So this is what an energetic country does. And even for all the criticism you can do of the US still has this energy. It is still able to create a Google, Facebook, SpaceX, Tesla. Look at they're continuously churning. That is what generates the energy of the US. Now I'll contrast that with Europe. Look at Europe's companies 30 years ago are the same companies today. Their billionaires are who? They are basically who are producing leather handbags and furniture. Right? Stagnation. That is stagnation. Even India's billionaires do things which are telecommunications or petrochemicals or whatever, ports or something. Diversify. Yeah, so I want to see the next generation should be, that's why the churn is very important. We should not,
we should be completely comfortable with people going bankrupt, which should not be held as a moral failure. It is a byproduct of a risk-taking society. And this goes back to my whole point about the voyage of INSV Condinia, that we have to have this risk-taking culture. For all the Condinias that reached the Mekong Delta and married a local princess and set up a kingdom, there must have been many, many others who perished making the voyage. Yes. Or got killed by local tribesmen or whatever bad things happened to them. But that was our culture. Europe, when it became, through Renaissance and dominated the world, it had, you may not think Christopher Columbus and Vasco da Gama were good people, but you cannot deny their risk-taking ability to sail off into the unknown. Talking of bankruptcy in the private sectors and allowing that to happen, talk to me now about governments, state governments, which are facing bankruptcy because of the freebie regimes that are happening. Can we get into that? What is your view on this? So I have always been very, very uncomfortable with freebies, but I will distinguish between freebies and safety nets. So some amount of safety net is needed in any risk-taking culture because some of it will go wrong by definition. And don't think only on billionaires, trillionaires. A risk-taking culture is taking risk all the time. Whether it is even setting up a kirana shop is a risk for at that level. So if that is what is happening and you're allowing technology to cause churn, you have to allow for the fact that there will be some people falling off at the edges all the time. And you have to have some safety nets for them. So that safety net I am in favor of. Okay, so I want to clarify here. I'm also in favor of some passing of benefits to the poorer sections to give them the ladder to climb up. That also I have no problem with. Okay, so if you want, for example... So normal trickle down is not happening, or is it happening? Some will happen. The data that you put out with that Shamika had put out, which is like more so people both happen. Both are happening. You have to do what I will call assisted trickle down. Some will trickle down to some people, some will not trickle down. For every story you will see of a rickshaw puller's daughter who cracked the UPSC exam or got into IIT or whatever, there are others who didn't. So both have to be done. You have to create the pathways up, and some people will climb. Some people will climb the ladder, and some people have to assist it of the way pulled up. So that is fine. What I have a discomfort with is this idea that you for example, freebies of women can do ticketless travel in buses. Now, it doesn't really, it's not targeted, whether you're rich or poor. A poor man is as worthy of being supported on public transport as a woman. This is just a clear case of freebie. It's not a large amount usually. And most people should be able to pay that. You can subsidize it to some extent, but this is an example. So should be tagged to the economics of it all. Yeah, but you wouldn't be able to do it in a any case. Most people using public transport come from a relatively lower strata. You can subsidize it up to a point, but having these populist things that, I have but all these Mahila things of Behna, this Behna, so you have to be very, very careful with all. doing all of these kinds of things. And I am particularly uncomfortable with creating, many states have done, having very generous pensions for civil servants, for example. You have to be very, very careful about doing this because you are effectively creating liabilities for the next generation. Because most pensions, now you can have pay-as-you-go schemes, but if you are creating systems that will be paid out of current revenues, then be very, very clear that as our demographic turns at the end of this cycle, after 25 years, the population of working age will shrink. And you will be loading that shrinking working population with the pensions of the previous generation. And they will not be able to pay it. And so what you have, for example, in Europe, you are continuously extending out the retirement age. There is discussion in several European countries of taking it as high as 75. France today has more people getting pension than it has people working. So you will have a serious breakdown if you do not do these kinds of, think these ones through and begin to promise pension. So I always tell young
civil servants who are, entering the workforce today, that look, do not be too excited about very generous pensions in the old pension scheme framework, because be very clear, through your working life, you will be taxed over the next 35 years. But when you turn up at the top of the queue for getting it, be absolutely clear that there will be no money to pay you. So you should be the one bunch of people who should not be excited about this, because the demographics will not support it. It's just the arithmetic doesn't work. Okay, what about those states which complain that we don't have money now for this growth story. We don't have money to build our bridges. We don't have money to build our public infrastructure. What do we do? Like Telangana Chief Minister has already said that. And he's competing against Chandrababu Naidu, who seems to have a lot of funds. So, yes, well, I can't comment on individual states because I'm an official of the central government. But let me say that the amount of resources that are now available to states, whether it's from their share of GST or other sources, or for that matter, there is also opportunities of doing any other things from monetizing land and other assets. To say that you do not have resources at the state level, of course, everybody wants more resources. That is generically true. The whole field of economics is about how to do trade-offs for limited resources. But, some of these states... Like, for example, Bengal has complained against your ministry not giving enough funds. I am not in any ministry, but the finance ministry. The finance ministry. Look, that's part of politics. I cannot comment about it. But let me say the amount of resources now available is order of magnitude higher than what it was a decade ago to all states and at the central level. And if people, if there are states that are finding it difficult to have resources, then I think the citizens of that state need to have an honest look at what the budget is spent on. As I'm concluding, I want to ask you about the position that India occupies in this fragmented global order. Where do you see India now? Is it a balancing power? Would you say it's a swing power? How do you see India? So we are now, after obviously this, we live in a world of the big two. There are clearly two big economic and military powers in the world, which one is being the US and the other being China. And then there is a next layer. So I would say we are in that next layer, which includes, of course, Europe. It includes us and maybe Japan or whatever other countries we want to add to that layer. We are a part of that layer, but of course we are growing faster. At some point we will become, in the next 24, 36 months, we'll become the world's third largest economy. Our geostrategic position and our military capabilities, depending on which space you look at, we are, I would say, after the big two, we are in the, depending on the field, we are in the next 2-3 countries to be cared about. So if you're taking a military view of the world, then Russia will be in there. If you take an economic view, you may take the European Union in there. So it depends which space you're looking at. But we are an important player. Most fields we would be a serious player in the next Do layer. the G1 and G2 want us closer to them, or do they want the distance between us and G1, G2? It would be very unusual from a human psychology perspective to want us to we want us to be closing the gap. Even if some of them may want us to be allies in certain activities. So as I said, we should think of the world as a world of frenemies who will collaborate with us in certain areas and oppose us in other areas. Now, this is not to suggest that we should consequently sort of go back into some shell. No. If you want to play in the world, you have to play your flex game. Play the flex game. And it's not just about flex. You have to collaborate with others. You see, in order to be something useful to for them to be useful to you, you have to be useful to them. Pick your partners carefully. Pick your partners in the space. What I'm repeatedly saying, multi-alignment is fundamentally different from the idea of non-alignment. Right. Non-alignment general idea is the world is a dangerous place. Let us be union leaders of the poor countries and somehow keep away. That is not multi-alignment. Multi-alignment is that we are a player in the world, we matter,
And we will align, given our own interests, with different countries and different spaces, depending on what works. Now, what works will have to work for the partner country in that space as well. So, if we have a free trade agreement with some country, it should work for us. But we should also be clear that it has to work for the other guy. Otherwise, why should they do it? Why would they? So it is not a passive withdrawal. It is an active act of being a part of the world. The CA, he recently said, Mr. Nageshwaran said that China does not want to allow India to grow the way West allowed China to grow. So now how does this align with India's China policy? What's going to happen with that now? So Anant's view is not different from what I'm saying. Yeah. Look, the West encouraged China at a particular point in history, partly because do remember, when did that rapprochement happen? It happened in the 1970s. It happened in an environment where the West was trying to wean China away, and then it sort of built up a certain relationship, which the Chinese, to be fair to them, they maxed out, used it maximally to build themselves up. Sure. And good luck to them. I mean, I don't hold it against them that they use the space so beautifully to sort of build themselves up. We may be in a different environment, and it's maybe that the Chinese do not want. But look, there are areas where we may collaborate with them in BRICS and other places. And so where it on works, economy, can we, like, for example, yes, you said we have BYDs on our streets now. We threw out TikTok. So where we have to be where it suits us. We need to be willing. Let's be very, very clear. For goods imports, China is our biggest supplier of all kinds of inputs. Even the success of our Apple phones would not work without inputs from China. So this whole idea that we have to somehow, that's why I keep going back. Supply chain. If you want to be a part of the global supply chain, then you have to be a part of the global supply chain. So. Right. You can either say that I will not play a game of tennis, or you go in there and occasionally you have to be willing that you will not be. Alternate supply chains, be part of everybody's Yeah, supply you chain. be a part of and then create and be able to play that game. So if you want to be in the global game, you have to enter the arena. Okay. Finally, India posted 8.2% GDP growth in July-September quarter. Economists argue that our GDP estimates rely heavily on not on formal sector data, but they are indirectly they're using data points which are not formal. Like where is the problem, and is it fudged? I'll ask you directly. Of course not. I mean, this is based on a very well-established system. This whole criticism is coming because of IMF's